জি, আমরা আর 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যে ক্লাসটা শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। হ্যালো। আমরা কমিউনিকেশন ইন্টেন্সিভটি শুরু করতে যাচ্ছি। তো আমাদের আজকে যেই ইন্টেন্সিভটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে কি রিসেন্ট যেই ডায়েট 1-এ আমাদের যেই কেসগুলো এসেছে সেই কেসগুলোকে নিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে এই কমিউনিকেশন ইন্টেন্সিভটি সাজিয়েছি। তো আমার জানা মতে আমার কাছে যে লিস্টটি এসেছে সেখানে আমাকে জানানো হয়েছে যে টোটাল 4 জন অ্যাক্টিভ ক্যান্ডিডেট রয়েছেন। আমার কাছে ইন টোটাল 32টা হচ্ছে গিয়ে কমিউনিকেশন কেস রয়েছে, 32টা। এই 32টাই হচ্ছে রিসেন্ট যে কমিউনিকেশন যে ডায়েট 1-এ যে কমিউনিকেশন গুলো হয়েছে সেগুলোকে নিয়ে। তো আমরা চেষ্টা করব আজকে 10টা বা 11টা কমিউনিকেশন করার জন্য। সো আহ শহীদুল ইসলাম লায়েক ভাই আছেন অনলাইনে? লায়েক ভাই শুনতে পাচ্ছেন? আম, ভাই কি কোনো নেটওয়ার্কের সমস্যা ভাই? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি আমি। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। জি, একটু আপনাকে আমি প্রথম কেসটা দিতে যাচ্ছিলাম আর কি, আপনি করতে পারবেন এখন? হ্যাঁ, করতে পারবো ইনশাল্লাহ। ওকে, একটু লাইনে দাঁড়ান, একটু, হ্যাঁ। আমি একটা সিনারিও শেয়ার করেছি ভাই, কি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা ভাই, 2 মিনিট সময় নিন, তারপর আমরা শুরু করব, হ্যাঁ।
Okay. এর মধ্যে আমি কিছু কথা বলে নিতে চাই। আমাদের এই যে কমিউনিকেশন সিনারিওতে 32টি কেস আমরা রেডি করেছি। 32টি কেসের মধ্যে সবগুলো রিসেন্ট কেস, এবং চেষ্টা করেছি হচ্ছে গিয়ে একই টাইপের কেসগুলো একটু বাদ দিয়ে আমরা যাতে 32টা কেস করলে মোটামুটি আপনাদের সকল কেস যাতে একবার করে করা হয়ে যায় বা ক্লিয়ার হয়ে যায়, সেই জিনিসটা আমরা ইনশিওর করার চেষ্টা করেছি। হ্যাঁ, তো একটা একটা করে আমরা কেস শুরু করি। লাইক ভাইকে দিয়ে আমরা এই কেসটি শুরু করি। ওকে, আমি রেডি। হ্যাঁ জি ভাই, শুরু করুন। Hello, হুম হুম I'm Dr. Alom, one of the basis হুম হুম candidate here today. হুম So, হুম। are you Mr. James Michael, 56 years of old? ইয়েস ডক্টর। Okay, nice to meet you, sir. How can I address you? Doctor, you can call me Mr. Michaels, doctor. Okay, thank you. So, Mr. Michaels, today we are here to discuss about your physical condition. Mm-hmm. Is it okay with you? Yes, doctor. Okay, do you want anyone to be here with this meeting today? No, doctor, actually, I can manage, doctor. Okay, Michaels. So, Mr. Michael, can you tell me how far you know about your condition? Doctor, actually, for the past 7 days, doctor, I have been suffering from some breathing difficulties, doctor. Doctor, before that, actually, I have some problem with my lungs, doctor, and I was admitted multiple times in the hospital. But recently, doctor, for the last, I can say 3 to 4 years, my condition of my lungs is quite good, doctor. So, doctor, actually, I am scared, doctor, why I am having these breathing difficulties again, doctor. Okay, I'm sorry to hear about your condition. Mm-hmm. So, uh, as you know that you are suffering from a condition known as COPD, where there is weakness of the chest wall muscle uh, uh, because of someone is smoker for the long time. That's why your condition, breathing difficulty, become increasing day by day, and you had a superbug infection in your chest wall 10 years back. Mm-hmm. That's why the condition became Doctor, more. that's a lot of time ago, doctor, and I took all Yes, the type of medication for this, doctor. yes, because of this, and the treating team did a chest x-ray, and Mm-hmm. the result of the chest x-ray has revealed right now, and it is not good as we expect. Why, doctor? What's wrong with me, doctor? So the chest X-ray reveals that there is entry of air in between Mm-hmm. the in between the two layer of your lungs covering, which causes causing the compressing your chest in the one side, and because of that, your shortness of breath is gradually increasing for the last few days. Are you getting me? Yes, doctor. Doctor. So, doctor, actually, there is some extra air, doctor, in my lung, doctor. That's why I'm having breathing difficulties, doctor. Yes, absolutely right. The Mhm. X-ray showing that there is excess entry of air inside the chest wall, which Okay. compressing the one side of your chest. That's why you are having these breathing difficulties. Are you Okay, getting me? doctor.
Yes, doctor. So, doctor, what can you do, doctor? Now give me some medicine, doctor, so that I can Yes, be fine, doctor. we will give you medicine, but the treating team has decided to give you a tube inside your chest in the best interest of your condition, so that your the excess amount of air that occupies the chest wall is coming out from your chest wall. Doctor, a tube inside my chest, doctor? How are you going to do it, doctor? So it's a simple procedure which is done by Mhm. a expert team, and Mhm. that yeah, if you agree with this procedure, we will. You have to write a consent. You have to give consent paper, uh, written consent document here. So, and after that, the specialist team uh, will introduce a tube inside your uh, chest wall through the Okay. skin. Oh my Are you God, getting me? doctor. Doctor, it can't be true, doctor. I will have pain, doctor. Sorry to say that there will be some kind of pain or discomfort you will feel, but before that, the numbing local numbing agent will be given Mhm. so that the you will feel minimal pain. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting it, doctor. Okay. So Mhm. if you agree to do this, to undergo this procedure, you have to sign an informed written consent. And if you Okay. are getting any blood thinner medicine or any pre-existing condition, you have to tell before the procedure, and we will Okay. assess your condition before the procedure. And during procedure, there might be some adverse situation like bleeding, Mhm. infections, Mhm. injury to the surrounding structures. These are very negligible because the procedure team is very efficient, and Mhm. they will do it finally, and they have the experience, a lot of experience in this field. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. So, doctor, actually, when will you do that, doctor? Uh, yes, we will do it immediately after getting your Mhm. consent. And Okay, after the doctor. procedure, we will keep you under observation Okay. for a couple of days Okay. to monitor your improvement. And we will do X-ray as well Okay. to check your improvement. Okay, doctor. Do you have any concern? No, doctor. Okay, may I ask you some more questions? Yes, doctor. So, Mr. Michaels, do you smoke? Yes, doctor. So in this condition, smoking is very injurious to your health condition. So I will refer you to smoking cessation clinic so that Mhm. uh, you can you can quit the smoking. Okay, So doctor. I'll try, doctor. may I know what is your job? Doctor, actually, I'm a pilot, doctor. Okay, so you have to inform the aviation authority about your condition, Mhm. and you have to wait for 3 months after discharge. And after Mhm. 3 months, they will assess your condition by checking you and by doing the X-ray. And after that, they will inform you whether you Doctor, actually, I am doing have this. to agree. 1 minute remaining. Doctor, actually, you are actually doing this procedure, whatever you are talking about, doctor. So after that, doctor, why I need to inform and why I need to stop actually flying, doctor? Because when you are in the flight, it will
happen again. It may happen again. হুম। So, and it will danger not only your life, but also the others passengers as well. That's why it is better to avoid flight for the next 3 months and inform the aviation authority about your condition, and they will decide after 3 months by taking by examining you and by doing the X-ray as well. Are you getting me? Okay, doctor. But doctor, is there any other way, doctor? Any other or medication or anything you can give so that I can fly as soon as possible, doctor? No, Mr. Michaels, there is no other way right now. I'm sorry to say about that. Okay, doctor. Time up, doctor. 10 minutes gone. Thank you. Okay. ভালো করেছেন ভাই। এখন ভুলগুলো একটু দেখি আমরা, হ্যাঁ। ফার্স্টে যখন আপনি সিওপিডি বলেছেন, সিওপিডিটা হচ্ছে আপনি Oh, বলেছেন চেস্ট ওয়াল উইকনেস ইন দ্য চেস্ট ওয়াল মাসেল, হ্যাঁ। এখন কথা হচ্ছে গিয়ে আপনি যদি আমাদের ওই ইয়ার ক্রাইটেরিয়াটা দেখেন, ওই যে কি বলে আমাদের মার্কিং ক্রাইটেরিয়াটা দেখেন, সেখানে কমিউনিকেশনে লেখা আছে যে ক্লিয়ারলি আমি সঠিকটা বুঝাতে পেরেছি কিনা। যদি আপনি আচ্ছা চেস্ট আচ্ছা। ওয়ালের মাসেলের উইকনেস বলেন সিওপিডি, এখানে না, কিন্তু আপনার আসলে রং ইনফরমেশন হয়ে যাচ্ছে, তাই না ভাই? জি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইটা একটু খেয়াল রাখতে হবে, ঠিক আছে। সিওপিডি ওকে, বলতে পারেন আপনি there are some pipes in our lung, and these smaller pipes are getting damaged. That's why actually you cannot breathe, and this হুম, happened because of some smoking and some other condition. এরকম করে আপনি একটু ক্লিয়ারলি বলতে হুম, পারেন, হুম, ঠিক আছে, হ্যাঁ। এক। 2 নাম্বার, নিউমোথোরাক্স ডিজার্ভ করে আপনি একটা পিকচার ড্র করবেন, এটা ডিজার্ভ করে, ওকে, ওকে, ঠিক হ্যাঁ, আছে, হ্যাঁ। এটা হ্যাঁ, ডিজার্ভ করে আপনি একটা পিকচার ড্র করবেন, নিউমোথোরাক্স এক্সরে দেখাবেন এবং ইন্টারকোস্টাল টিউবটা কিভাবে এটাও পিকচার ড্র করে দেবেন, ঠিক আছে। ও, 3 নাম্বার জিনিস, আমাদের সকল প্রসিজিওরে আমরা কিছু মানে জিনিস ফলো করি, তাই না। যে ফার্স্ট বিফোর প্রিতে আমরা কি করি, অ্যাকচুয়ালি উই উইল সি ইফ ইউ আর গেটিং এনি ব্লাড মেডিকেশন, উই উইল টেক দ্য কনসেন্ট, হ্যাঁ। ডিউটিকে হুম, কি করি আমরা, ওয়াশ দ্য এরিয়া করি, এটা আপনি বলেন নাই। নাম দ্য এরিয়া করি, তারপর হচ্ছে গিয়ে প্রসিডিওরটা করি, তাই না। আর তার সাথে হুম, ব্লিডিং, ইনফেকশন আর ইনজুরি থাকতে পারে। তারপরে আফটারে কিন্তু নিউমোথোরাক্সে অনেকগুলা কথা আছে। We will put that tube at least for 24 hours. After 24 hours, we will do a repeat X-ray. In between them, you cannot remove the tube by your own. ঠিক আছে, হুম, you cannot put জি, your tube above your level. Okay, so after ওকে, 24 hours, if the lung is fully expanded and if your condition is improved, then actually we can remove the tube. এই সেফটি নেটটা কিন্তু বাদ গেছে, ঠিক আছে হুম, ভাইয়া, হ্যাঁ। 4 নাম্বার জি, হচ্ছে পেশেন্টকে স্কুবা ডাইভিংটা আলাদা করে জিজ্ঞেস করে বাদ দিতে হবে, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছেন ভাইয়া? ওকে, ওকে, হ্যাঁ, এই 4টা পয়েন্ট আপনার হচ্ছে গিয়ে, বাকিগুলো মোটামুটি ঠিক আছে। আপনি প্রসিডিউর বলেছেন, আপনি কনসেন্টের কথা বলেছেন, প্রি ডিউরিং আফটার আলাদা করেছেন, পাইলটে ইস্যুটা অ্যাড্রেস করেছেন, সময় প্রায় শেষের কথা আপনাকে বলেছিলাম আরেকটু দ্রুত বলে আরেকটু কনসেস করতে হবে, না হলে আসলে আপনারা সময় পাবেন না, হ্যাঁ। ওকে, সো এটা একটু খেয়াল রাখবেন। আর যে জিনিসগুলো বললাম নিউমোথোরাক্স এর ক্ষেত্রে কয়েকটা এক্সট্রা জিনিস থাকে, ওই জিনিসগুলো একটু আপনি, নিউমোথোরাক্স হচ্ছে স্মোকিং বন্ধ, পাইলট বন্ধ করতে হবে, ফ্লাইং বন্ধ, আর স্কুবা ডাইভিং বন্ধ, 3টা কথা। ইন্টারকোস্টাল চেস্ট টিউব দিতে হলে ইন্টারকোস্টাল চেস্ট টিউবের পরে যে 24 ঘন্টা আমরা রাখবো, আবার এক্সরে করব, এটা নিজে যে খোলা যাবে না, উপরে উঠানো যাবে না, এই জিনিসগুলো একটু বলে দেওয়া, হ্যাঁ। এই দুটো জিনিস হচ্ছে নিউমোথোরাক্স এর ক্ষেত্রে এক্সট্রা, ঠিক আছে ভাইয়া। ওকে। ওকে ভাইয়া, কোনো কোশ্চেন, কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কাইন্ডলি একটু কোশ্চেন করতে পারেন আপনারা। Any question from anyone? স্কুবা ড্রাইভিং কি আমরা মানে এটা জিজ্ঞেস করবো যে ডু ইউ হ্যাভ এনি হবি লাইক স্কুবা Yes, ড্রাইভিং do you have এরকম any hobby? যদি বলে But, এরকম কিছু, actually do you actually do scuba diving? I need to tell you this, that as you are having this condition, scuba diving is extremely prohibited for you, হ্যাঁ, এরকম করে একটু বলে দিও, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা আলাদা করে একটু কনসার্নটা রেজ করতে হবে, হ্যাঁ। নিউমোথোরাক্সে আমরা জানি 3টা জিনিস, স্মোকিং, পাইলট এবং স্কুবা ডাইভিং, 3টা জিনিস আনতে পারবো, ঠিক আছে ভাইয়া। জি। ওকে, এরপরে আমাদের অ্যাক্টিভ ক্যান্ডিডেট আছেন রিপন ভাই। রিপন ভাই কি আছেন? হ্যাঁ ভাই, আছি।
ওকে, এরপরে কেসটা তাহলে আপনাকে দিলাম। আচ্ছা। দেখতে পাচ্ছেন ভাইয়া? হ্যাঁ ভাই, দেখতে পাচ্ছি। ওকে। একজন ভাইয়া প্রশ্ন করেছেন ফ্লাই আসলে কতদিন অফ থাকবে। হ্যাঁ, এইটা আপনাদের ডিটেলস একটা গাইডলাইন আছে, গাইডলাইনটা আমি আপনাকে পাঠাতে পারবো। কিন্তু আমার সাজেশন হচ্ছে গিয়ে আহ, কতদিন ঠিক ফ্লাই অফ থাকবে এইটা আসলে স্পেসিফিক্যালি আপনার মেনশন না করলেও চলবে। কারণ এইটা এক্স্যাক্টলি সিভিল অ্যাভিয়েশন যে সোসাইটি, ওদের কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে। ওদের ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী ওদের পাইলটদেরকে তারা কতদিন পরে কাজ করতে দিবে না দিবে সেটা তারা ঠিক করে। আপনার টার্গেট হচ্ছে পেশেন্টকে এই মুহূর্তে এই কাউন্সিলিং করা, যে দেখেন ভাই আপনার ফ্লাইট আপাতত বন্ধ করতে হবে, আপনাকে আপাতত একটু ডেস্ক জবের নিতে হবে আমাদের, এবং সেটার জন্য আমরা সিভিল অ্যাভিয়েশন সোসাইটির সাথে আপনাকে আমি একটু কথা বলাই দিব, বা আপনাকে এটা ইনফর্ম করতে হবে। আপনার কাজ হচ্ছে এতটুকু। এরপরে কতদিন অফ থাকবে বা কি থাকবে এটা আসলে সিভিল অ্যাভিয়েশন সোসাইটি হচ্ছে কি ঠিক করবে। ঠিক আছে ভাইয়া? কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই বলবেন। আমাকে যদি প্রশ্ন করে যে হুম, আমি কতদিন জি। পরে করতে পারবো, তখন কি আমি ওই সিভিল এভিয়েশন সোসাইটি কথাটা উচ্চারণ করব, নাকি এটা ডিভিএল এর কথা বলবো? মানে ডিভিএল এ তো না, হ্যাঁ, মানে কি বলবো আমি কথাটা আর কি। আচ্ছা, আপনার তখন কথা থাকবে অ্যাকচুয়ালি ইট উইল বি ডিসাইডেড বাই সিভিল অ্যাভিয়েশন সোসাইটি আফটার এক্সামিনিং ইউ। ওকে, exact how many months or how many days you have to restrain yourself from flying, it will be decided by civil aviation society. But actually right now I can tell you that in your condition it is very risky to fly, so I will tell you to stop flying and inform the civil aviation society regarding this. Okay, এতটুকু পর্যন্ত আপনি অন্তত বলে আসবেন। আর যদি স্পেসিফিক্যালি আপনি জেনে থাকেন যে কতদিন, কারণ নিউমোথোরাক্সের বিভিন্ন ধরনের নিউমোথোরাক্সের বিভিন্ন ধরনের গাইডলাইন আছে, গাইডলাইনের একটা চার্ট আমাদের কাছে আছে। আপনি যদি সেরকম করে বলে আসতে পারেন, যদি না আসতে পারেন অন্তত সিভিল অ্যাভিয়েশন সোসাইটির কাছে বলে আসতে হবে। আপনার কাজ হচ্ছে কনসার্নটা, ইস্যুটা রেইজ করা, এটা হচ্ছে আপনার। ওকে রিপন ভাই, শুরু করা যায়? হ্যাঁ ভাই, শুরু করছি তাহলে। হ্যাঁ, চল শুরু করি। হ্যালো। হুম। Hello, I'm Dr. হ্যালো। Saha. I'm one of the doctor of this nerve surgery department. হুম হুম হুম। Are you Mrs. Jessie Williams, granddaughter of Rose Williams, 102 years of age? ইয়েস ডক্টর। So, Mrs. Jessie Williams, how can I address you? ইউ ক্যান কল মি মিসেস জেসি ডক্টর, নো প্রবলেম। Okay, Mrs. Jessie. We are here to uh, uh, talk about your grandmother's health conditions. Is it okay to you? ইয়েস ডক্টর। Okay, do you need anyone along with us for our discussion? নো ডক্টর, আই ক্যান ম্যানেজ ডক্টর। So, to be in the same page, may I know how far are you the next of kin of your Yes, doctor. She is my grandmother? grandmother, doctor. Okay, okay. So, how far you know about your grandmother's health conditions? Doctor, actually, my grandmother is actually very old, and you know she suffered from a stroke 2 times, doctor. And also, doctor, she has some mood and memory problem, doctor. She is unable to know Yeah. or understand, doctor, everyone, doctor. So, doctor, actually, I was in another city, doctor. What I've heard that she actually fell from the chair, doctor. Doctor, after that, doctor, she lost her consciousness, doctor, and she was immediately brought to your hospital, doctor. I heard this from the phone call, and I went to the hospital, doctor. But the nurses told me to talk to you at first before seeing her, doctor. Doctor, can you please tell me what's wrong with her? Okay. Okay.
I highly appreciate your concern, and I can understand how much stressful this condition is for you. And I'm very much sorry for your grandmother's health conditions today. Okay. Okay, yeah, you know the right that your grandmothers came to our hospitals with loss of consciousness as he felt in house. And after coming to our hospital, we did a scan of her brain, and what we have found, the result is in my hand. Okay, doctor. And I am very much sorry to tell you that the report is not as good as we hope. Doctor, what's wrong with her now, doctor? She has suffered a lot, doctor. What's now? I'm sorry to tell you that her brain image shows there is a large bleed in his brain, and it's causing some pressure effect in his brain. Oh my God, doctor. So, doctor, actually, doctor, doctor, can you please tell me, doctor, is it possible to give him some medicine, doctor, so the blood goes away, doctor? I highly appreciate your concern. I can understand uh, 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 your grandmother is. I can understand how your grandmother is precious for you, but be sure that she is precious for us also. Yeah, there is in such conditions. There in other case there might have a need of surgery, but our treating Okay. team, which includes our brain surgeon and also our nerve physicians and many other health team members, and they decided to not to do any active treatment like surgery for her. Are you getting Why, me? doctor? Doctor, why, doctor? As because, doctor, she is actually old, doctor. You are not going to treat her, doctor. You are not going to do surgery for I highly appreciate your her, doctor. concern, but it is not so actually. Uh, as she had two stroke previously, and as she has mood problem and memory problem, and she got this large bleed in her brain, it will not carry any benefit from this surgery. I'm sorry to tell you that. Moreover, it will Why, doctor? carry, Why? as she is having previous two stroke and memory and mood problem, and there is also pressure effect on his brain due to this large bleed. His this and she's elderly, so this all these factors contributes this that we should not go for any active treatment for her now. It will bring lots more, rather it will bring lots of sufferings for her. Are you getting me? Okay, doctor. Okay, doctor. So what's your plan, doctor, right now, doctor? So our treating team decided to treat her with a special care, what we called end of life care. Have you heard about it? No, doctor. What is this, doctor? This is the type of care which we usually give to patient when a patient in his or her last few days of life. I'm sorry to tell you that. No, my God, doctor. So, doctor, actually, you are just letting my grandmother die, doctor. I can understand your feeling, but it is not like that. You will be sure that we are there to
help her and manage her in all means. In this care, it's a type of special care where we will give her some a symptom related management, like if she has any pain, we will give her painkiller. If he become restless, we will give her some numbing agent. If there is any throw up, we will give her any anti-throw up medications. So we will give her all kinds of support she needs, and we will keep her as comfortable as she can be. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. Doctor, I can see, doctor. My grandmother is actually unconscious, doctor. So, doctor, how will she eat, doctor? What is your plan? Okay. Okay. In that case, we can only give only the supportive management, as she is passing last few days of her life. So we can So, doctor, give. you are not going to feed her, doctor? I will talk to my consultant, and I will let you know about it. I'm sorry that Okay, doctor. I'm not in a position to give your answer right now. I'm sorry to Okay, tell you. doctor. Okay, doctor. Doctor, actually, I think, doctor, you can give her some fluid through the blood channel, doctor. Actually, whenever a doctor, my grandmother actually, last year, doctor, my grandmother felt weakness, and I took her to the doctor, and doctor gave her some fluid through the blood channel, doctor. So, doctor, can you please give her some fluid through the blood I channel, highly doctor? appreciate your concern, but she is not in such condition now. Moreover, this kind of treatment will brings more sufferings for her. So we are not going to treat her in this way. Are you getting me? Okay, doctor. So, doctor, actually, doctor, what are you going to do now, doctor? Just this numbing medication and some throwing up medication, doctor. Nothing else, doctor. 1 minute Yeah. remaining. We will be sure that we will give her support in all means. May I know with whom she is living? Doctor, actually, she was living with my father, doctor. But doctor, actually, my father was out of the town for last few days, doctor. So, doctor, actually, she was living alone, and only a caregiver were there to help her, doctor. Okay, so if she needs a social worker, we will refer her to social worker, so they can help you on this regard. May I Okay, know, doctor. Thank you, doctor. are anyone? Time up, doctor. ওকে রিপন ভাই হ্যাঁ, অনেকগুলো ভুল হয়ে গেছে, হ্যাঁ ভাই, একটু দেখেন ভালো মতো, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা যেই পেশেন্টটা এন্ড অফ লাইফ কেয়ারে, তাকে আপনি সোশ্যাল ওয়ার্কার দিয়ে কি করবেন? এন্ড অফ লাইফ কেয়ার, উনি কিছুক্ষণ পর মরে যাবে, বা মান্থস টু ডেজ সে হাসপাতালে থাকবে, হাসপাতালে থেকে আস্তে আস্তে আচ্ছা মরে যাবে। আচ্ছা এখন হুম, there is a possibility যে এন্ড অফ লাইফ কেয়ার বাসায় নেওয়া যায়, দ্যাটস এ টোটাল ডিফারেন্ট পসিবিলিটি। there is a possibility, আমি হুম, আগেই বলে দিচ্ছি। আমাকে হুম, হয়তোবা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে আসলে এন্ড অফ লাইফ কেয়ার তো বাসায় নেওয়া যায়, হ্যাঁ, there is a possibility। এই পেশেন্টটা এখানে আমরা লিখে দিয়েছি স্টেটিং শি মাইট হ্যাভ ফিউ আওয়ার্স, এটা অলরেডি লেখা আছে। হুম, 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 এই হুম, পেশেন্ট সোশ্যাল ওয়ার্কার দিয়ে কি করবে, বুঝতে পেরেছেন? হুম, হ্যাঁ, এটা আনাই যাবে না। 2 নাম্বার, হুম। লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আর অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এখানে আনাই যাবে, আনতেই হবে, তাই না ভাই? ভাই ঠিক আছে, এটাতে বুঝতে আমি পারতেছেন? আমি মানে শুনেছিলাম, মানে এটাতে লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ আনা যাবে না শুনছিলাম, এটা আমি কনফিউজড আসলে। এন্ড অফ লাইফ কেয়ারে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পেশেন্টের মানে যেহেতু ফিউ আওয়ার্স অফ লাইফ আছে। we are not giving him any kind of medication, okay, any kind of medication. So if the patient has any advance directive that you cannot treat her with any kind of calm medicine, so in that case এইখানে আপনি calm medicine দিতে পারবেন না। এমন যদি থাকে you cannot give her any kind of analgesic, pain medicine, এখানে আপনি পেইন মেডিসিনও দিতে পারবেন না। বুঝতে পারছেন অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভের জায়গাটা? আচ্ছা
আচ্ছা আচ্ছা যদি আচ্ছা আপনি অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ বোধহয় সম্ভবত ব্রেন স্টেম ডেথের সাথে সম্ভবত একটু ক্ল্যাশ হচ্ছে জিনিসটা। ব্রেন স্টেম হ্যাঁ ডেথ হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ পেশেন্ট ইজ ডেড, ইন দ্যাট কেস হুম হুম লাস্টিং প্যারাবেটনে অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভে কোনো কোশ্চেন না, ওটা গন, আচ্ছা দিস ইজ গন। হুম হুম A patient is still alive, okay, হুম but হুম patient is going to die. Our plan is হুম giving him end of life care. That means only হুম হুম 4 medicine, calm medicine, ঠিক আছে, নাম্বিং এজেন্ট কিন্তু নাই, হ্যাঁ, পেইন মেডিসিন, সেটাতে আপনি নাম্বিং এজেন্ট বলতে পারেন, হ্যাঁ এটা বলতে পারেন। তাহলে পেইন মেডিসিন, কাম মেডিসিন, অ্যান্টি থ্রো আপ মেডিসিন, আর এটা হচ্ছে অ্যান্টি হুম সিক্রেটরি মেডিসিন। অনলি 4 মেডিসিন ইজ দেয়ার, ওকে, হুম আর কোনো হুম মেডিসিন নাই। বাট ইফ দ্য পেশেন্ট হ্যাজ এনি অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ যে এই মেডিসিন দেওয়া যাবে না, তখন সেই বিষয়টা দেওয়া যাবে না। সো আপনি লাস্টিং হ্যাঁ করার প্যাটার্নে অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ জিজ্ঞাসা করবেন, আপনার ডিসিশন এতে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, ঠিক আছে? হুম 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 আচ্ছা, হুম এক নাম্বার। আরো কিছু জিনিস আছে, আপনি প্রথমে বলেছেন ইউ আর নট গোয়িং টু গিভ হিম এনি অ্যাক্টিভ ট্রিটমেন্ট। হ্যাঁ, অ্যাক্টিভ ট্রিটমেন্ট প্যাসিভ ট্রিটমেন্ট আসলে বলতে কি বোঝায় এটা কিন্তু রোগী আলাদা করে জিজ্ঞাসা করবে। আপনি যখনই বলবেন হুম অ্যাক্টিভ হুম ট্রিটমেন্ট, তখন আমি জিজ্ঞেস করবো ডক্টর হোয়াট ইজ দ্য অ্যাক্টিভ ট্রিটমেন্ট হিয়ার, এই কোশ্চেনটা করবো, তখন আপনার একটা মিনিট সময় কিন্তু এখানে চলে গেল। হ্যাঁ, এন্ড অফ লাইফ হুম হুম কেয়ারে আপনার কথাটা থেকে খুব সিম্পল, আপনি এই কথাটা যখন বলতেছেন না, তখন বলবেন, আমি বারবার জিজ্ঞেস করি ডক্টর হোয়াই নট সার্জারি, হোয়াই নট সার্জারি, তখন আপনার উত্তরটা হবে এরকম, অ্যাকচুয়ালি হার কন্ডিশন ইজ নাও সো ব্যাড, ইভেন ইফ উই ওয়ান্ট টু ডু দ্য সার্জারি, this will not reverse her condition, rather it will give her very much suffering. So, considering the risk versus benefit ratio, surgery is not possible here. Okay, it will not হ্যাঁ reverse her condition. Rather, it will give her very much bad suffering. So, considering risk versus benefit, surgery is not an option here. এই কথাটা আপনি বললেন, হ্যাঁ। So, what is end of life care? এন্ড অফ লাইফ কেয়ার যদি আপনি এনএইচএস এর গাইডলাইনে দেখেন, দেখা যাচ্ছে এন্ড অফ লাইফ কেয়ার কিন্তু ডেজ থেকে মান্থস হতে পারে, যদিও সেটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি কখনো খুব একটা পাই না, বাট ডেজ থেকে মান্থস হতে পারে। সো আপনি যদি এন্ড অফ লাইফ কেয়ার বলেন হোয়েন দ্য পারসন হ্যাজ ভেরি ফিউ আওয়ার্স অফ লেফট, তখন কিন্তু একটা টাইমলাইন বেঁধে দেওয়া হলো। এইখানে আপনার কনসালটেন্ট বলছে শি মাইট হ্যাভ ফিউ আওয়ার্স লেফট, বাট যদি এখানে কিছু লেখা না থাকতো, তখন কিন্তু আপনি আর টাইম হুম লাইনে বাঁধতে পারবেন না। আপনি শুধু এন্ড অফ লাইফ কেয়ার এই কথাটা বলতে পারবেন, অ্যাকচুয়ালি এন্ড অফ লাইফ কেয়ার ইজ এ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, উই গিভ ইট টু দ্য পেশেন্ট for whom no হুম medicine can actually reverse the condition. No medicine can reverse the condition. This condition is so advanced that no medicine can reverse the condition. And he has very few time left. In that case, we give some medication to actually make his last moment of life peaceful, quiet, and dignified. এটা হচ্ছে এন্ড অফ লাইফ কেয়ারের একটা মানে মোটামুটি একটা ডেফিনিশন, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, হুম 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 আচ্ছা। তো অ্যাক্টিভ ট্রিটমেন্ট বলা যাবে না, সার্জারির অ্যান্সারটা ঠিক মতো দিতে হবে, হোয়াট ইজ এন্ড অফ লাইফ কেয়ার এটা বোঝাতে হবে, সিক্রেটিং এজেন্টটা বাদ দিয়েছেন এটা বলতে হবে, এলপিএডি বলতে হবে, সোশ্যাল ওয়ার্কে ইনভলভ করা যাবে না। আর 7 নাম্বার হচ্ছে কি, আমি তো বলবোই খাবার দেন, ফ্লুইড দেন, অক্সিজেন দেন, এগুলো আমি বলতেই থাকি। হুম এগুলো আপনি এমন ভাবে বলবো যাতে আপনি রাজি হয়ে যান, কোনোভাবেই রাজি হয়ে যাবেন। অ্যাকচুয়ালি she has very few moments left. Giving him food will undue prolong her suffering. This food might get into his mouth and he will have more suffering if we give this food. So it will have no benefit, it will not reverse his condition, but it will prolong her suffering. So will not give any kind of. Okay? হুম ঠিক আছে ভাই? ওকে? হ্যাঁ কারো কোনো হ্যাঁ কোশ্চেন আছে এন্ড অফ লাইফ কেয়ার নিয়ে? প্লিজ সবাই একটু ক্লিয়ার হয়ে নেন। কারো যদি কোনো ধরনের কোশ্চেন থাকে একটু প্লিজ করবেন। তো এখানে কি ম্যাকমিলান নার্সের ইয়েটা কি আমরা আনবো? কোনো রোল নাই, ম্যাকমিলান হচ্ছে কোনো role প্যালিয়েটিভ কেয়ার। হ্যাঁ, এই palliative রোগী care এ। হচ্ছে কি মানে এন্ড অফ লাইফ কেয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে কি, রোগীর অবস্থা এত খারাপ, রোগীটা মারা যাবে, আমি জাস্ট সব বন্ধ করে এই কয়টা ওষুধ দিলাম যাতে সে আস্তে করে ঘুমায়, কোনো হ্যাঁ ব্যথা ছাড়া মরে যেতে পারে। দিস ইজ এন্ড অফ লাইফ কেয়ার। তো ম্যাকমিলান নার্সের কোনো রোল নেই। হ্যাঁ, ফ্লুইড দিতে চাইলে কি বলবেন? ফ্লুইড দিতে চাইলে বলবেন একই কথা, ভাই actually if we give him some fluid through the blood channel or anything through the blood channel, it will not reverse her condition, it will not have any effect on her. So but there is a possibility that it will cause some damage or it will prolong her suffering. So considering risk versus benefit ratio, we are not going to do that. Okay, this is the answer.
যদি ফ্লুইড দিতে চায়, যদি যে কোনো কিছু দিতে চায়। এনি কোশ্চেন আচ্ছা, ফ্রম এখানে এনিওয়ান? ভাইয়া জিসিএস 3/15 সেক্ষেত্রে কি আমরা Yes. মানে ওই যে অর্গান ডোনেশনের বিষয়টা কি আনবো না No, আনবো না? no, 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 no. Organ donation is a different thing. হ্যাঁ, অর্গান ডোনেশনের ব্যাপারটা হচ্ছে একটা পেশেন্টের সকল অর্গান ভালো, সে ব্রেন স্টেম ডেড, তার আপনি অর্গান ডোনেশন করবেন। যেই মহিলার বয়স 102, তার অর্গান ডোনেশনের কোনো কোশ্চেনই ওঠে না, বিকজ তার আদার অর্গান ভালো নাই। ঠিক আছে, সো ব্রেন স্টেম ডেথ আপনাকে আলাদা করে দেখিয়ে দিবে একটা কম বয়সী মানুষ সাডেনলি ব্রেন ড্যামেজ হয়ে ব্রেন স্টেম ডেথ হয়ে গেছে, এখন তার অর্গান ডোনেশনের ব্যাপারে কোশ্চেন। ঠিক আছে, সেকেন্ড একটা Okay. কথা হচ্ছে গিয়ে ডেথ হওয়ার পরেই অর্গান ডোনেশনের ব্যাপারে আসলে কোশ্চেন করা যায়। হ্যাঁ, এন্ড অফ লাইফ কেয়ারে যে অবস্থা, অর্গান ডোনেশনের ব্যাপারে আপনি কোশ্চেন করতে পারবেন না। হ্যাঁ, ঠিক আছে ভাই। ওকে। ভাই অ্যান্টি সিক্রেটরি মেডিসিনটাকে কি অ্যান্টি সিক্রেটরি বলা যাবে নাকি অন্যভাবে? ওকে, সাম মেডিকেশন টু রিডিউস দ্য বডি ফ্লুইড সিক্রেশন। ওকে, আচ্ছা। ওকে। আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে স্পিরিচুয়াল সাপোর্টের কথা বলবেন কিনা, বলতে পারেন। এটাতে বলা বা না বলা কোনো কিছু আসলে খুব একটা কিছু ম্যাটার করবে না। ঠিক আছে, Okay. এরপরে ও ভাই ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট বা এগুলো বলা লাগতো কিনা? মানে আমি আসলে সোশ্যাল ওইদিকে যাচ্ছিলাম, ফিনান্সিয়াল ভাবলাম। সাপোর্ট অ্যাকচুয়ালি খুব একটা প্রয়োজন নাই। হ্যাঁ, আপনার এক্ষেত্রে হচ্ছে কি, এন্ড অফ লাইফ কেয়ারটা বুঝানো, এন্ড অফ লাইফ কেয়ারে কনসার্ন মিট করা, এলপি এডির কথাগুলো বলা, এটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এইগুলাই মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, ওকে। আমরা থার্ড কেসটা দিয়েছি, আর সম্ভবত ফারহানা আপু বোধহয় অ্যাক্টিভ ক্যান্ডিডেট। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, জি আপু, আপনার জন্য একটা কেস, এটা এই কেসটা। এই কেসটা কি আগে আপনি করেছেন? পরে দেখি, আমি আসলে অবশ্যই অবশ্যই, খেয়াল করিনি। আচ্ছা, করি। জি জি, অবশ্যই আপু, জি। আপু শুরু করা যাবে? হ্যাঁ, শুরু করি। ওকে। Hello, I am Dr. Farhana, one of the doctor from this kidney clinic. You must be Mrs. Jessie Johnson, 23-year-old. ইয়েস ডক্টর। Okay, Mrs. Jessie, today we are here to discuss about your health condition. Will you please tell me how much do you know about your health condition? Doctor, actually, yesterday, doctor, I felt severe pain, doctor, in my right hip joint, doctor. Doctor, right part of my hip joint, doctor. Before that, doctor, actually, I have a lot of health issues, doctor. That's a different story. But doctor, recently I was fine, doctor. But the pain started suddenly, and it is severe pain. And I came to the hospital after that. Doctor, you guys actually did some scans and gave me some painkillers. And after giving some painkiller, doctor, the pain is less, doctor, right now, I guess. Doctor, I don't know what's wrong with me, doctor. Can you just tell me, doctor, why I had this severe pain, doctor? Okay, Ms. Jessie, yes, you are having this kind of severe pain on your right hip and on your hip, and for that, we have run some imaging of your hip, and the reports are in my hand. And I'm sorry to say that the reports are not good. Why, doctor? What's wrong with me, doctor?
Okay, I'm sorry to say that the report shows that you have a condition which in our medical term, we call it the avascular necrosis of head of femur. Please don't bother about the medical term. Have you ever heard about it? No, doctor. What are you talking about, doctor? Okay, let me explain it to you. It is a condition when the blood supply of the main bones of our hip, which we call the femur, the blood supply is hampered and reduced, and that's why the bone become the fragile and the bone have some kind of less blood supply, and there is some bone scarring, and that thing is Okay. happening with you. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. So, doctor, actually, is my bone already broken, doctor? It's kind of the bone becomes so much scarred that it's kind of that yes, the bone become the reduced blood supply. There is no blood supply in the bone, and so it's become very prone to fracture actually. Oh my God, doctor. Doctor, you know, doctor, I'm just an unfortunate girl, doctor. Actually, doctor, I am suffering from a lot of condition, doctor, you know. Another condition I'm suffering from is called lupus, doctor. I have heard. And doctor, I'm suffering a lot from it, doctor. Now this is doctor. Actually, What I'm can I sorry say? to give you this kind of news today, and I can Mhm. understand you must be suffering a lot. Yes, But doctor, a lot, doctor. be sure that we are here to give you the full proper support regarding this condition. Actually, you Okay. are having this type of things. It might be due to sometimes due to some side effects of some medication. So I can see that you are taking the steroid for the condition you are having that we call the lupus nephritis. You might be know about that. Yes, doctor, I know, doctor. Doctor, is it because of the medicine, doctor? Okay, I'm sorry to say that, yes, this is a recognized side effect of medication, which we call the steroid. When there is these things might be happen as a side effect of this medication. I'm sorry to say that. Doctor, actually, I was admitted, doctor, yes, 1 month ago, doctor, with some problem. And doctor told me that the best medicine for this problem is steroid, doctor. Doctor, I asked about the bad effects, doctor. They told me there are some bad effects and they will manage it, doctor. But these bad effects were not mentioned, doctor. Why, doctor, they did this to me, doctor? Okay, I'm sorry. This kind of side effects is happens to you. Usually, as I told you, that every medication has some side effects, and this is a recognized side effect of this medication. And some people are suffering from this, and very unfortunate that this is happening with you. But before starting any medication, especially steroid, we always counsel about the side effect, the bad effects of the medication, and in your condition, what happens as I am not present at that time, but I can review your files so that I can tell you what is happening with that time. Is that okay with you? Okay, doctor, but doctor, actually, as it was due to the medication, doctor, I want to file a complaint, doctor, here. So it is your right. If you want to file a complaint, we can refer you to our Pulse Patient Advice Liaison Service. But as this is a recognized side effect of a medication, and yes, it can happen. And for that, we will form a multidisciplinary team, a group of specialists, including the joint doctor, the bone doctor, and your kidney doctor, and your blood channel doctor also, and make further plan for your condition. Are you getting me? Yes, doctor, but doctor, what is the plan, doctor? So for this, there are some options like there might be some surgery might be needed, and sometimes we will review it properly with the bone doctor and the surgery doctor, the what grading is your joint position right now, and regarding that, they will plan for your treatment. But sometimes their surgery may be also needed if it is very much advanced. I'm sorry to say that. Okay, doctor, I'm getting you, doctor. So, doctor, I want compensation, doctor. Okay, regarding this, if as I told you before that yes, this is
common side effect, recognized side effect of a medication which we call the steroid, and it was given for the best interest of your health condition regarding that time which you are suffering, which we call the lupus condition, and it was the best treatment for that for your condition, and on risk versus benefit ratio, it was the best treatment for you, and that's why this medication was given. But if you want to complain, so that we can refer you I to. want compensation, doctor. I want compensation of the thing I am having right now, doctor. Okay, regarding this, we can refer you to our NHS resolution compensatory body is there, and they will review your Mhm. condition and refer to the NHS trust, and they will assess you, and if compensation you may get, they will you will they will assess you, and if really you can get this, they will contact with you. Is that okay with Okay, you? doctor. Okay. Okay, So I doctor. want to ask you some personal question. Okay. What do you do for living? Doctor, actually, I am a cyclist, doctor. Okay, I'm sorry to say that right now you cannot do your cycling, as you are having this kind of pain and problem in your Yes, doctor. bone. So you have to stop cycling right now, and we'll, after assessing you, when you can do this, we can refer you to occupational healthcare worker. Do you smoke? Yes, doctor. So any amount of smoking is injurious to health, and it can also worsen your condition. So I want to refer you to smoking cessation clinic. And do you drink? Yes, doctor. I'm evening. Is it within social limit? Doctor, sometimes with the social limit, doctor. Not sure, doctor. So for that, you have to cut down your alcohol ingestion also. So do you need any Okay. social support? No, doctor. Okay, so right now I am giving you some leaflet and brochures about the avascular necrosis Okay, of head doctor. of the femur, so that you can know more about it, and I am giving you the number of our hospital so that you can contact us with any time. Do you Okay, have doctor. any other Thank you. concern? No, doctor. Okay. Okay, thank you. ঠিক আছে আপু। হ্যাঁ আপু, আ- ভালো হয়েছে। কয়েকটা জিনিস একটু বলতে হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এক এক মিনিট, নম্বর আমি আগে হচ্ছে একটু জিজ্ঞেস জি, করে নিই যে আমাকে জি। কি ওই লুপাসের বর্ণনাগুলো, ওরাল আলসার, ফটোসিনথেসিস, এগুলো কি কিছু বলার দরকার ছিল? যদি আপনার সময় থাকে বলা উচিত, যদি আচ্ছা, সময় থাকে। যদি ওকে, সময় না এটা, থাকে, দিস ইজ নট দ্য টাস্ক। হ্যাঁ, এটাই ঠিক আর কি, আছে, এই জন্য। দিস আচ্ছা, ইজ নট দ্য টাস্ক। টাস্ক হচ্ছে আপনার অন্য। সো আপনার টাস্ক ফিল আপ করার পরে যদি আপনার সময় থাকে, হুম তাহলে হুম ওই হুম। জিনিসগুলো টাচ করে যেতে পারেন, সমস্যা নেই। আর একটা বাট হচ্ছে, সে যেহেতু ফিমেল, তাকে কি ওমেন ক্লিনিক, প্রেগনেন্সি, এগুলো বলা দরকার ছিল কিনা? এই এই টাস্ক কিন্তু এটা না। টাস্ক যদি আচ্ছা হতো আচ্ছা, আমার ওদিকে কি বলে জানি এসএর কাউন্সেলিং, তাহলে হুম আমার হুম ওটা হুম। জরুরি ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, টাস্ক ওকে, যেহেতু এটা না, সেহেতু আপনার ওটা জরুরি না, হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক বাট আছে। জরুরি হচ্ছে আপনার, আপনি যে স্টেরয়েডটা স্টপ করবেন, এই কথাটা ও বলছি। আচ্ছা, এই এটা লাইনটাই বলেন না, স্টেরয়েড, ইয়েস, উই নিড টু স্টপ দিস মেডিকেশন। ওকে, সরি। ইয়েস, এটা জরুরি। এবং আচ্ছা তারপরে তো আমার সেকেন্ড কথা শুরু হইতো, তাইলে আমার এখন তো ভীমাচুটি আবার বাড়বে, আমি এখন কি করব তাহলে? এরপরে কি হবে? তখন আচ্ছা আচ্ছা আপনাকে বলতে হতো যে সাম আদার মেডিকেশন উইল বি গিভেন, এন্ড ইট উইল বি, কিভাবে আপনি গ্রুপ স্পেশালিস্ট ডক্টর করে আলাদা মেডিকেশন দিবেন, আপনি তাকে ক্লোজ ফলো আপে রাখবেন, হ্যাঁ। এই কথাগুলো ওকে, তখন শুরু হতো আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তো স্টপিং দ্য মেডিকেশন না বলাটা এখানে একটা কিন্তু বড় মিস্টেক, হ্যাঁ। হুম হুম এই হুম, একটা জিনিস। অবশ্যই। দুই নাম্বার, কম্পেনসেশনের যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন, ওইটা উল্টা হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি ও এনএইচএস রেজলিউশন বডিতে যাবে না, ও যাবে এনএইচএস ট্রাস্টের কাছে। ও ট্রাস্ট আচ্ছা এনএইচএস রেজলিউশন বডির কাছে রেফার করবে। রেজলিউশন বডি হচ্ছে কি, এইটা তখন ইভালুয়েশন করবে। ইভালুয়েশন করে তার যদি মনে হয় এটা কম্পেনসেশন পাওয়ার যোগ্য, তাহলে কম্পেনসেশন দিবে। ঠিক মানে আছে, ওকে আমি জিনিসটা বলবো আমি তোমাকে রেফার করব এনএইচএস ট্রাস্টের কাছে, তারা তোমাকে বলবেন যে, এনএইচএস রেজলিউশন না বডির এভাবে কাছে না, পাঠাবে, এবং বলবেন তারা যে অ্যাসেস করবে। একটু, হ্যাঁ, এইভাবে না, আচ্ছা, ইউ ক্যান ক্লেইম ইওর কম্পেনসেশন ওকে through NHS Trust. You can ওকে, claim your compensation through NHS Trust. They will refer you to NHS resolution, and NHS resolution will actually do the screening or do the evaluation, and they will get back to you regarding this. Okay, শেষ। আচ্ছা, ঠিক ঠিক আছে। আছে, আরেকটা, আমি বারবার বলতেছি না আমাকে কেন ওই কাউন্সিলিংটা বলা হয় নাই, হ্যাঁ, হুম বারবার হুম হুম, বলতেছি। তো আপনি খুব ভালো মতো বলেছেন যে yes, actually I was not there. I don't know what actually happened there. I have to go to the file and check it. এরপরে আপনি বলবেন yes, but sometimes it may happen that there are some main side effect of a medication,
there are some rare side effect of a medication. So not just not possible to tell the rare side effect all the time. ওকে, এটা একটু বলে নিতে পারেন, এটা জাস্ট একটু মানে এক বাক্যে একটু বলে নিতে পারেন, ঠিক আছে? আর কিছু দরকার নাই। তো আপনার এখানে প্রধান বাদ গেছে হচ্ছে স্টপিং অফ স্টেরয়েড, এইটা একটা মেজর বাদ গেছে, বাকিগুলাতে খুব বেশি কোনো কিছু যাবে আসবে না, ঠিক আছে আপু? Okay. আর Thank যদি you. এই কেসটাই যদি একটু অন্যরকম হতো, যদি এখন হতো তাহলে হচ্ছে গিয়ে এই কেসটা যদি হতো যে এখন রেনাল বায়োপসি করতে চায়, তাহলে তো পুরো কেসটা চেঞ্জ হয়ে যেত। হ্যাঁ তখন হ্যাঁ কিন্তু আপনাকে ওরাল আলসার নিয়ে কথা বলতে হতো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ফটোসেন্সিটিভিটি বাইরে যাওয়া যাবে না, সানস্ক্রিন নিতে হবে, হ্যাঁ, জয়েন্ট পেইন তখন তার থাকলে তখন দেখতেন যে সে পিয়ানিস্ট হয়ে যেত, তখন তাকে আবার অকুপেশনাল হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারের কাছে হচ্ছে গিয়ে রেফার করতে হতো, ওরাল আলসারের জন্য স্পাইসি ফুড খাওয়া যাবে না, পেস্ট লাগাতে হবে, সেই কথাগুলো, হ্যাঁ, সেইগুলা তখন। তারপরে প্রেগনেন্সি নিয়ে ইস্যু, বার্থ কন্ট্রোল পিল নিয়ে ইস্যু, সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি সবগুলা তখন বলতে হতো। এখন যেহেতু এটা আমার টাস্ক না, সেহেতু ওইটার দিকে আমার আসলে খুব একটা যাওয়ার প্রয়োজন নেই, ঠিক আছে? ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন কি আছে? না ভাই, এখানে দুইটা বডি হচ্ছে, একটা হচ্ছে এনএচএস ট্রাস্ট আর একটা হচ্ছে এনএচএস রেজুলেশন বডি। ইয়েস, এনএইচএস ট্রাস্টের কাছে ব্যাপারটা হচ্ছে কি আপনার তো কম্পেনসেশন হয়, কম্পেনসেশনটা হচ্ছে এনএইচএস ট্রাস্টের কাছে হচ্ছে কি আপনার ই করতে হয় আর কি, মানে হচ্ছে গিয়ে ক্লেম করতে হয়, ঠিক আছে? এনএইচএস ট্রাস্টের কাছে যদি আপনি ক্লেম করেন, তারা হচ্ছে গিয়ে এনএইচএস বডির কাছে আপনাকে পাঠিয়ে দিবে, সরি রেজলিউশন বডির কাছে পাঠিয়ে দিবে, হ্যাঁ, রেজলিউশন বডির কাছে যদি পাঠিয়ে দেয়, পরবর্তীতে হচ্ছে গিয়ে তারা হচ্ছে গিয়ে ডিসিশন নেবে আর কি, কি করা যায় না করা যায়, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখন সেটার জন্য আপনাদেরকে আমি যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে আপনারা একটু কাইন্ডলি একটু দাঁড়ান, একটু আপনাদের যে গ্রুপটা আছে ইন্টেন্সিভ গ্রুপটা, হ্যাঁ, ওই গ্রুপটাতে আমি এনএইচএস এ কিভাবে আসলে ইয়াটা করা যায়, কম্পেনসেশনটা চাওয়া যায়, সেটা নিয়ে একটা লেখা আমি পাঠিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ, একটু পড়ে নেবেন কষ্ট করে, গ্রুপের মধ্যে দেওয়া আছে। ওকে, আরেকজন অ্যাক্টিভ ক্যান্ডিডেট আছেন, আমি সরি আপনার নামটা জানি না, আমি হোয়াটসঅ্যাপে আপনার নামটা দেখতে পাচ্ছি না, আরেকজন যদি একটু কাইন্ডলি বলেন কে আছেন অ্যাক্টিভ ক্যান্ডিডেটস আরেকজন? হ্যালো ভাই, আমি পিয়াস হ্যাঁ, আমার নাম ভাই। আচ্ছা, পিয়াস ভাই, ঠিক আছে ভাই, ওই যে ওই নামটা উঠতেছে না আর কি, এই জন্য আর কি, আচ্ছা, হ্যাঁ, অসুবিধা নাই ভাইয়া, সরি ইটস সরি। ওকে। ওকে, ঠিক আছে, চলেন আমরা আপনার জন্য একটা কেস দিচ্ছি। ভাই এটা আপনার কেস, আমরা হচ্ছে গিয়ে এই রিসেন্ট ডায়েট ওয়ানের কেসগুলো সবগুলা করার চেষ্টা করছি, তো হয়তোবা এই কেসগুলো রিসেন্টলি তো আমি আসলে রেগুলার ক্লাসেও করাচ্ছি, হয়তোবা একটু কমনও পড়ে যেতে পারে, হ্যাঁ, সেটা সমস্যা নেই, আপনি একটু দেখুন, আমরা বারবার এই কেসগুলো করবো আর কি। ভাইয়া দেখতে পাচ্ছেন? ইয়াস ভাইয়া? হ্যাঁ ভাইয়া, দেখতে পাচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে। শুরু করে যায় ভাইয়া? ইয়াস ভাই? হ্যাঁ ভাইয়া, শুরু করি। ওকে, হ্যাঁ, শুরু করুন। Hello, I am one of the doctors here today. I would like to talk with you. Is that all right? Yes, doctor, of course. So, are you Mr. Robert Jones, 50 years old? Yes, doctor. So, how may I address you? You can call me Mr. Jones, doctor. Okay, so today we are here to discuss about something. First, I would like to know, how much do you know about your condition? Doctor, actually, I was admitted, doctor, some days ago, doctor, with some breathing difficulties and tummy pain, doctor.
And after admission, doctor, I was not conscious, doctor. So, doctor, actually, I don't know what happened, doctor. But, doctor, after getting well from the condition, doctor, I heard, doctor, this is due to some bad condition, doctor. So, doctor, so this bad condition due to the high diabetes I have for this, doctor. So, doctor, actually, I really don't know well what's wrong with me, doctor. Can you please tell me, doctor? First, I would like to say I'm very sorry at your sufferings, and I would like to explain more about your condition. Are you getting me? Yes, doctor. So, you have diabetes, and as far as you know, diabetes is a very progressive disease, and you are on insulin. Am I right? Mm-hmm. Hello. Yes, doctor. Yes, yes. And sometimes when the patients, those who have diabetes, when they are using insulin and their Mm-hmm. blood sugar levels are not well controlled, they have sometimes some complications, which we, in medical term we Mm-hmm. could say diabetic ketoacidosis. Don't Okay. bother about the term. I would like to explain it. Have you ever heard about that? Mm-hmm. No, Have doctor. you? What is this, doctor? Actually, in this condition, when the blood sugar levels are so high, our body does not produce a protein which we call insulin. And even sometimes, if Okay. the insulin, the medication you are using, if you are not properly taking that, so your blood sugar Mm-hmm. levels get high, and there are some chemicals that increase in your body, and because of increased amount of these chemicals, or sometimes we call acids in our body, Mm-hmm. so we have such kind of condition which we call diabetic ketoacidosis. In that condition, the brains and other organs don't function well, and I'm afraid that you have that condition, and I would like to talk with you more, as your health is our main concern. Okay, doctor. Yes, doctor. I understand this, doctor. So, doctor, it is due to, doctor, the not using insulin properly, doctor. So I think that you are using insulin, but actually sometimes the blood sugar levels are not controlled. If you are not usually if you're not following insulin doses regularly or not compliant with that, I don't know whether you are compliant with your medication. Doctor, actually, I need to tell you something, doctor. I can take insulin properly, doctor. There are some very important reasons for this. Most importantly, Oh, doctor, it is very painful, doctor. I can tolerate the pain each and every day. Secondly, doctor, one more thing I need to tell you that I am very busy man. The two-time doctor, it happened that I took the insulin and I forgot to take the meal, doctor. And for that reason, I need to get admitted to the hospital, doctor. So, doctor, I don't want to take insulin, doctor. Do you have any other plan for me, doctor? Uh, I'm sorry to hear that, but I think that in some conditions, insulins are better management. But I think that you have some Mhm. sort of fear of using insulin as pain. So I can reassure that I will refer you to diabetic specialist nurse who will teach you how to Mhm. manage this condition and how can you use the insulin without having any pain. And as Okay. you have some events like that, you have low blood sugar, as you have mentioned, the you have to follow some indications how to manage with your diabetes, insulin, and also with your diet. As you are having some low blood sugar, the diabetic specialist nurse, and I will also refer you to the diabetic doctor or the hormone Mhm. doctor, the gland doctor, so that you can cope with that. And coming to today's conversation, I would like to know how much you are assured that the diabetes, as it is a progressive disease, you have to change your lifestyle, not only depending on Okay. the medications. Mhm. Do you How have how any? can I do that, doctor? Okay, I would like to. I highly appreciate your concern that you are agreeing to change some lifestyle medication. First, I would like to say that diabetics control is not totally dependent on the medications. You have to change your lifestyle. First of all, Okay. that you are having some sort of low sugar, so you have to check it repeatedly whether Mhm. doing any heavy work or any exercise or before meal and after meal. You have to check your blood sugar whether it is so low, and the diabetic nurse will teach you how to cope with that. The hormone doctor, gland doctor will also guide you so that you can manage it to your insulin with by yourself, so that you will not happen these events will not happen. And are you getting Okay. me?
Yes, doctor, I'm getting you, Okay. doctor. As I'm seeing that you have some sort of extra weight you are getting, and you have to do some weight management. And I will also refer you to the dietitian so that you can Mhm. have a good diet to control your diabetes. You can also exercise, and if you control your diet and diabetes and do exercise properly, there is possibly you will need less insulin and your lifestyle will be better. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, And doctor. please tell me what is in your mind about changing your lifestyle so that you can live a healthy life without taking less medications. You don't have such kind of low blood sugar event or such conditions that you are facing, Doctor, like I'm very diabetes. busy, doctor. I have a very busy lifestyle, doctor. I'm a businessman. I have a very busy lifestyle, doctor. Okay, So, so doctor, I would how like to can I know. actually know this, doctor? Yes, I highly appreciate your concern. As you are a businessman, it is like that. These symptoms hamper your life. Am I right? Yes, doctor, of course. So, so I will refer you to the occupational health worker too, and also will refer you to the gland doctor so that they will teach you how to cope up with these conditions. If you, as you have a busy life, but still you can have some exercise. I'll refer you to the occupational health worker so that you can cope with your life and occupation both as well. And and it is. Okay, I would like to doctor. advise you that exercise is a part of your treatment. You have to take some time, you have to give some time so that you can take exercise and also follow the instruction. You can have diet properly, and you can also have some ways to control your blood sugar level in natural way. Okay, doctor. I understand this, doctor. And I would like to know some personal questions. Do you smoke? Yes. I Yes, think that doctor. okay, as you have a condition like diabetes, so smoking may cause some harm to your body and increase the risk of heart attack and stroke too. So I will refer you to the smoking cessation clinic if you agree. Okay, doctor. And do you take alcohol? Yes, doctor. I love alcohol, doctor. Okay, and I think that alcohol is also harmful for your body, so you should avoid alcohol and or do it and or take it in under the social limit. And I would Okay, like to ask you doctor. some more Thank you, personal doctor. questions. Are you socially Okay. supportive? Are you socially Yes, supportive? doctor. I'm socially supportive, doctor. 1 minute remaining. Yes, doctor. Okay. Are your family members supporting you? Yes, doctor. Okay. So I would like to know that do you drive? Yes, doctor. I drive, doctor. So as you are taking insulin and you have some changes in blood sugar level frequently, I would like to refer you to the DVLA, and they will decide whether Okay. you can drive or not. Okay, doctor. And I would like to know, do you have any other concern, or is No, there anything in doctor. your mind? Uh, No. no. So No. I would like to finally know that you have a condition like diabetes and you have some Okay, complications, doctor. and Time you are out, agreeing doctor. to okay lifestyle changes. So how Okay, much have doctor. you know from today's conversation? How much have you learned? A lot, doctor. Thank you. Thank you for your cooperation. ওকে ভাই এই সিনারিওটা হচ্ছে অত্যন্ত বড়, অত্যন্ত বড়। এখানে আপনার হাই ব্লাড সুগারের সকল কাউন্সিলিং করতে হবে, লো ব্লাড সুগারের সকল কাউন্সিলিং করতে হবে, হ্যাঁ। সো হাই ব্লাড সুগারের একটা ইম্পর্টেন্ট কাউন্সিলিং হচ্ছে কি ইউ হ্যাভ টু বি রেগুলার ফলো আপ উইথ ইউর আই ডক্টর, নার্ভ ডক্টর এন্ড কিডনি ডক্টর। এটা আপনার মিস গেছে, ঠিক আছে। লো ব্লাড সুগারের বেশ কয়েকটা জিনিস বাদ গেছে। এক নম্বর হচ্ছে গিয়ে ইউ হ্যাভ টু স্টপ দ্য ড্রাইভিং। এখানে driving stop because the patient was admitted more than one episode with hypoglycemia. হ্যাঁ, more than one episode hypoglycemia মানে grade 3 level 3 hypoglycemia. So stop the driving, একদম স্টপ, ঠিক আছে। Okay. 2 নাম্বার হচ্ছে পেশেন্টের যদি লো ব্লাড সুগার কোনো সিমটম থাকে কখনো, সেটা পালপিটেশন, ট্রিমর, তাহলে সাথে সাথে যেটাকে চেক করতে হবে, হ্যাঁ। সাথে একটা গ্লুকাগন ইনজেকশন যে সবসময় পকেটে রাখতে হবে, এই কথাগুলো একটু, বা সাম সুগারি সাবস্টেন্স যে পকেটে রাখতে হবে, এই কথাগুলো একটু বলতে হবে, হ্যাঁ। Okay, ভাই। আর হচ্ছে ঠিক আছে, আর যখন বলবে হচ্ছে কি ইনসুলিন তো আমি নিতে চাই না, এটা অনেক পেইনফুল, তখন আপনি ইনসুলিনের কিছু পেইন ফ্রি ডিভাইস আছে, হ্যাঁ। বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস আছে, সেই ডিভাইস গুলো নিয়ে, পেইন ফ্রি ডিভাইস আছে, কিছু নিউজ ইনসুলিন আছে যেগুলো পেইনফুল না, হ্যাঁ। সেই জিনিসগুলো হচ্ছে কি বলতে হবে। আর ফুড নিয়ে আপনি যদি বলবেন, হ্যাঁ, বারবার বলবেন যে ইনসুলিনটা 5 মিনিট থেকে 10 মিনিট আগে, নেভার মিস এ ইনসুলিন, নেভার মিস মিল, ওকে। চেঞ্জ, ইউ হ্যাভ টু Okay, চেঞ্জ ভাই। ইউর ইনজেকশন সাইট, ঠিক আছে, হ্যাঁ। এই জিনিসগুলা Okay.
একটু বলতে হবে, হ্যাঁ? আচ্ছা ঠিক আছে, লাস্ট ওকে একটু ডায়াবেটিক সোসাইটি একটা বলতে, একটা সোসাইটি আছে, ওদের তোমার সবকিছুতে সোসাইটি আছে, তো হ্যাঁ ভাই এটা ডায়াবেটিক আমি জানি না সোসাইটি অবশ্য। আছে, সোসাইটিকে একটু নাম্বারটা একটু দিতে হবে। ওকে ভাই ঠিক আছে। ঠিক আছে ভাইয়া, ওকে। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? কারো কোনো কোশ্চেন? তো সে যে বারবার বলছিল যে অনেক বিজি, তাহলে সেটা আমরা কিভাবে মানে যদি busy এটা বারবার বলে অকুপেশনাল থাকে? হেলথ কেয়ার, অকুপেশনাল হেলথ ডিপার্টমেন্ট এটা যদি হ্যান্ডেল করতে পারে আর কি, এছাড়া এটা কিছু করার নাই। তবে হ্যাঁ, এখানে একটা কমপ্লিকেশনের কাউন্সিলিং ভয়গুলো আছে। দেখাতে তো কমপ্লিকেশন এক্স্যাক্টলি গুলোর এটাই ভয়। বলতে নিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে একটা কমপ্লিকেশনের কাহিনী আছে। ভয়টা দেখানো এটা হচ্ছে, যখনই এই ধরনের কথাবার্তা বলবে তখনই আপনাকে বলতে হবে কি হতে পারে এটা কন্ট্রোল না করলে। একদম ডিকে, হং, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, রেটিনোপ্যাথি, নেফ্রোপ্যাথি, নিউরোপ্যাথি, স্ট্রোক, সকল কিছুর ভয় দেখা দিবেন। তারপরে বলবেন অ্যাকচুয়ালি যে তাকে কন্ট্রোল করাটা তার জন্য জরুরি। এটাই হচ্ছে আপনার কাজ। ওকে, ওকে। এক নম্বর ডক্টর লাইক ভাই, এটা আপনার কেস ভাই। আচ্ছা বা ওকে ভাই, 2 মিনিট টাইম। শুরু করা যাবে ভাইয়া? ওকে, হ্যাঁ। ওকে। Hello, I am one of the doctor in palliative department today. হুম হুম। So, are you Mrs. Bella Johnstone, uh, ইয়েস uh, ডক্টর। daughter of Mrs. Danny Johnstone, 80 years old? ইয়েস ডক্টর। Okay, nice to meet you, ma'am. হুম হুম। So today we are here to discuss about your mother's physical condition and further management plan. ওকে। So, do you have, do you need anyone to be here with you today's meeting? নো ডক্টর, আই ক্যান ম্যানেজ ডক্টর। Okay, thank you. So, Mrs. Bella, how much do you know about your mother's condition so far? Doctor, actually, I live in a different city, doctor. So actually, I don't know much about my mother, doctor. My mother lives in a nursing home, doctor. The reason is, doctor, my mother has some progressive mood and memory problem, doctor, for a long period of time. And doctor, that's why she is in the nursing home, doctor. What I've heard, doctor, from the nursing home that actually she was found unconscious, doctor, in the chair, doctor. Doctor, I know, doctor, immediately, doctor, she was taken to the hospital, doctor. But after that, doctor, actually, I don't know that Mm. much, doctor. Another thing, doctor, I need to mention, doctor, that actually Yes. it is very difficult for everyone to feed her, doctor. So, doctor, actually, I want to know what's her condition and what's your management regarding the feeding of her my mother, doctor. Can you please tell me? Okay, Mrs. Bella, I'm sorry to hear about your mother's condition. So, your mother's condition was suddenly deteriorated, and Mhm. and
there was an emergency brain imaging was done, which revealed that she was suffering from a brain stroke. Okay. So, do Doctor, you was know there some about? bleeding, doctor, in the brain, doctor? No, it's not a kind of bleeding, but there is a blockage of blood channel inside your brain, which causes the damage to the one part of the brain, which control the our behavior as well as the level of thinking and memory. Okay. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting the doctor. So, doctor, what's her condition now, doctor? Initially, she was on a feeding tube and on IV fluid channel, but later on, the decided team, treating team decided that as your mother is suffering from dementia, that there is memory problem, it will be difficult for her to keep the feeding inside the nose and feeding tube inside the nose and Okay. IV channel for your for her for his for her Okay, nursing doctor. Doctor, purpose. Or actually, you are not giving her actually some food, doctor, to the tube, doctor, which runs to the nose to the food bag. Also, doctor, you are not giving him some fluid through the blood channel, doctor. But doctor, what are you going to do, doctor? Actually, I actually heard and I saw in the Google, doctor, that there were some tube, doctor, which can directly give, by which, doctor, directly some food can be given through the food bag, doctor. Doctor, can you try this for my mother, doctor? I appreciate your concern as your mother suffering from progressive memory loss. So the tube insertion of a tube will be more troublesome for your mother's condition, and the consultant of treating team decided to avoid this procedure in the best interest of your mother's condition. Why, doctor? Why? Why are you not doing this, doctor? Once you can do this, doctor, you can give food to the food bag, doctor. It will be very easy for us. Sometimes, as your mother is suffering from progressive dementia, sometimes she can pull out the tube, and sometimes there is chance that the food may introduce into the chest, and it may cause most troublesome condition for your mothers. Are you getting me? Okay, doctor. So, doctor, what are your plans for my mother, doctor, right now, doctor? So it's better to give your mother's uh, uh, the fluid piece by piece, so that she can eat without any problem. But, doctor, my mother doesn't want to eat, doctor. What can I do, doctor? So in that regards, um, I'm sorry, I have I have no answer about this question. Okay. No problem. Okay, doctor. So, doctor, actually, my mother, doctor, is living in a nursing home, doctor. So, doctor, what do you think, doctor? Should I take him in the nursing home or should I take her to with me, doctor? What do you think? Yes, as may I know that with whom your mother is living in home? No, she is living in a nursing home, doctor. Okay, or you are living in another city as Yes, doctor. I have to live in another city, doctor.
So in that case, it will be better to keep your mother in the nursing care, so that doctor. she can get uh, better treatment and support from the nursing care. Okay, doctor. Thank you, doctor. So, do you need any financial support No, doctor. Actually, for this? I'm fine, doctor. Okay. Okay, doctor. Do Thank you, do you doctor. do you need any concern? Do you have any concern? No, doctor. Thank you. Thank you. Okay. ওকে ভাইয়া, ঠিক আছে। শুনুন ভাইয়া, কতগুলো জিনিস একটু বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ। নাম্বার ওয়ান, যখনই আপনি স্ট্রোক কথাটা উচ্চারণ করবেন, স্ট্রোক দিয়ে তো আসলে ইসকিমিক হিমোরেজিক দুইটাই বোঝায়। বেটার আপনি ব্লাড নাকি ব্লকেজ অফ চ্যানেল এই দুইটা বুঝায় বলা, ঠিক আছে। হুম। আইভি ফ্লুইড একটা জার্গন, আপনি বলবেন ফ্লুইড থ্রু দা ব্লাড চ্যানেল। হ্যাঁ। ডিমেনশিয়া একটা জার্গন, আপনি বারবার বলছেন, আবার বারবার বলছেন মুড প্রবলেম, দরকার নেই। আপনি ডিমেনশিয়ার কথাটা একবারই উচ্চারণ করেন, অ্যাজ ইওর মাদার হ্যাজ সাম ভেরি সিভিয়ার মুড এন্ড মেমোরি প্রবলেম হি ক্যানট, এভাবে বলবেন, ঠিক আছে, হ্যাঁ। একটা পেশেন্ট ডিমেনশিয়াতে আছে, সেই পেশেন্টের ব্যাপারে আপনি আমি মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছি। প্রথম কোশ্চেন হবে লাস্টিং ফর অ্যাটর্নিয়ার অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ কি, হুম। ঠিক আছে। যখনই আচ্ছা, বলবে এটা করেন এটা করেন, যখনই করতে যাবে তখনই প্রথম কোশ্চেন তার লাস্টিং ফর অ্যাটর্নি অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ কি। ওকে। তার মেয়ে বসে বসে তো সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছে কিন্তু, হ্যাঁ, এটা কিন্তু করা হুম। যায়, ঠিক আছে। এরপরে যখন আপনি দেখলেন, আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে কি হতে পারে, ওই তখন বলে না খাবারটা লাংসে চলে যেতে পারে, তার সাথে পারফোরেশন হয়ে যেতে পারে, এটা একটা রিকগনাইজ কমপ্লিকেশন, এটাও বলবেন। হুম, আচ্ছা। এই পেশেন্টের অবশ্যই সল্টিং ইনভলভ করতে হবে, ডায়েটিশিয়ান ইনভলভ করতে হবে, হ্যাঁ, করতেই হবে। লাস্ট হচ্ছে আপনার এই রোগীর জন্য টার্গেট যেটা, সেটা হচ্ছে কমফোর্ট ফিডিং। যেটা বললেন সেটাই কমফোর্ট ফিডিং। হোয়াট ইজ কমফোর্ট ফিডিং? কমফোর্ট ফিডিং ইজ এ ফিডিং, ইয়েস, কমফোর্ট ফিডিং। পেশেন্টকে অল্প অল্প করে, অল্প অল্প করে, মোস্টলি লিকুইড ফুড, হ্যাঁ, তাকে অল্প অল্প করে খাওয়াবে, বারবার গ্যাপ দিয়ে খাওয়াবে, তার আশেপাশে তার লাভড ওয়ান, ডিয়ার ওয়ান্স, নিয়ারেন্স এর ছবি রাখবে, যে মানুষগুলো তাকে পছন্দ করে সেই মানুষগুলো এসে বসে বসে তাকে খাওয়াবে, হ্যাঁ, তাকে সর্বোচ্চ সাহায্য করবে, সোশ্যাল সাপোর্ট দিবে, অকুপেশনাল সাপোর্ট দিবে। এই জিনিসটাই হচ্ছে কমফোর্ট ফিডিং। তো এই কেসে হচ্ছে কমফোর্ট ফিডিং নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে ভাই। ওকে। আচ্ছা, তো যখন আপনি এনজি টিউব বলবেন, a tube passing to the nose to the food bag so that we can give some fluid. আইভি চ্যানেল হচ্ছে গিয়ে ব্লাড চ্যানেল, চ্যানেল থ্রু দা ব্লাড চ্যানেল, ওকে। আইভি চ্যানেল হচ্ছে গিয়ে ব্লাড চ্যানেল, ওকে। পেট টিউব হচ্ছে গিয়ে টিউব দ্যাট ইজ পাসিং ডিরেক্টলি টু দা টামি ফুড ব্যাগ থ্রু দা স্কিন, এটা হচ্ছে পেট টিউব, ওকে, ঠিক আছে ভাই। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? কারো কোনো কোশ্চেন? যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, ঝামেলার কেস কিন্তু। নেই, তাহলে আমরা পরের কেসে চলে যাব। হ্যাঁ, আহ এরপরের কেসটা করবে হচ্ছে কি রিপন ভাই, ডক্টর রিপন ভাই আছেন? হ্যাঁ ভাই। Yes, আপনি একটু 2 মিনিট দেখেন। ইন দ্য মিন টাইম হচ্ছে মেহেদী ভাই কোশ্চেন করেছেন, তাহলে কিভাবে ফিট করতে হবে ফিডিং এই পেশেন্টকে আপনার আমাদের, হ্যাঁ, একটা থাকে হচ্ছে এনজি টিউব, একটা হচ্ছে গিয়ে আইভি চ্যানেল, একটা হচ্ছে পেক। এনজি টিউব শর্ট পিরিয়ডের জন্য, ডিমেনশিয়ার পেশেন্টে দেওয়া যাবে না, টেনে খুলে ফেলবে। আইভি চ্যানেল শর্ট পিরিয়ডের জন্য, ডিমেনশিয়ার পেশেন্টকে দেওয়া যাবে না, টেনে খুলে ফেলবে। পেক টিউব লং টার্মের জন্য, ডিমেনশিয়ার পেশেন্টকে দেওয়া যাবে না, টেনে খুলে ফেলবে। দ্যাট মিনস এই পেশেন্টের মুড প্রবলেম, মেমোরি প্রবলেম, ডিমেনশিয়া, তাকে আসলে এনজি টিউব, আইভি ফ্লুইড, পেক টিউব কিছুই দেওয়া যাবে না। তাহলে দিবটা কি? তখন বলতে হবে হচ্ছে আমাদেরকে কমফোর্ট ফিডিং দিতে হবে। হোয়াট ইজ কমফোর্ট ফিডিং? পেশেন্টকে অল্প অল্প করে খাওয়াতে হবে, হ্যাঁ, লাভড ওয়ান, নিয়ার ওয়ান, ডেয়ার ওয়ান, তারা বসে বসে অল্প অল্প করে বারবার একটু একটু করে খাওয়াবে। আশেপাশে তার পছন্দের জিনিসপত্র রাখবে, তার ছবি, পছন্দের মানুষজনের ছবি টবি রাখবে, তার পছন্দের যে জিনিসগুলো খাবার আছে সেগুলো খাওয়াবে। এরকম করে তাকে আস্তে আস্তে কাউন্সিলিং করে করে খাওয়াতে হবে। এইটা হচ্ছে অ্যান্সার। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারেন।
রিপন ভাই শুরু করেন নাকি? হ্যাঁ, শুরু করি। শুরু করেন। Hello, হুম hello. I'm Dr. Saha, one of the doctors of this joint clinic today. হুম Are you Mrs. Kerry Saturn, 60 years of old? ইয়েস ডক্টর। Okay, okay. Now, how can I address you? ডক্টর ইউ ক্যান কল মি মিসেস কেরি ডক্টর। Okay, Mrs. Kerry, we are here to discuss about your health condition. Is it okay to you? ইয়েস ডক্টর। Do you need anyone with us for our discussion? No, doctor. I can manage, doctor. My own, doctor. Okay, so before our starting our conversation, to be in the same page, may I know how far you know about your health condition? Doctor, actually, I've been suffering from some loin pain and some back pain, doctor. Actually, it is for more than 3 months, doctor. Initially, doctor, actually, my GP did some investigation, doctor, including some scan of my spine, doctor. And doctor, actually, he found that there are something there, doctor. So, doctor, he told me to get a sniff test, doctor. But, doctor, I didn't want to do that, doctor. Doctor, actually, my pain is not getting well, doctor. Doctor, I thought, doctor, it was due to some doctor not having doctor enough calcium in my body, doctor. So, doctor, I took some over-the-counter calcium medication, doctor. But doctor, the problem is not resolving, doctor. This time, doctor, again another scan was done, and doctor also a sniff test was done, doctor. I don't know the result, doctor. Can you just tell me what's wrong with me, doctor? Okay, okay. I'm very much sorry that you are suffering a lot. Yeah, yeah. You know the right that we did. We took snip from your bones, and the result in my hand. And I am very much afraid to say you that the result is not the result is not good. Why, doctor? What's wrong with me, doctor? The sneak result shows there is a some abnormal overgrowth or growth in your bones of your back of your bones, and Oh my God, I am doctor. There is some bad growth in my bone, doctor. yeah, I'm very much sorry to say you that we are suspecting it might be a cancer. Oh my God, doctor. Doctor, is some cancer of my bone, doctor? I highly appreciate your concern. Yeah, we think that it's cancer and which spread it to your bones. But we have to find it out the original source of the cancer, which we have not found yet. Are you Oh getting my me? God, doctor.
So, doctor, actually, there are some cancer in my bones, in my body, doctor. That is also already spread to the bones, doctor. You are talking about this, doctor? Yeah. I highly appreciate your concern. Yes, we have found that there is some cancer in your bones, and we are suspecting that it has spread it from other organs, which we have to find out, and we have to give proper care and management for you. Are you Oh my getting? God, doctor. So, doctor, now actually, what can I do, doctor? Okay, I really sorry for this bad news today, and yeah, I'm telling you that as your cancer spread it to bones, so our treating team assessed your condition, and they decided to give you some special care, Mm-hmm. what we call palliative care. Have you heard about it? No, doctor. What is this, doctor? This is a type of holistic care which is given to patient when actually no active treatment is carry any benefit. Rather, it will give some supportive treatment to keep you as comfortable as possible. Are you getting me? Okay, doctor. So, doctor, what kind of treatment are you giving me, doctor? So, like we will give you the painkiller if you have any pain, and we can give you some uh, uh, mm, uh, yeah, radiotherapy. We can give you some therapy Mm-hmm. through the X-rays, what we called radiotherapy, and Okay. uh, we will give you also some fluid to maintain your nutrition, and Okay. we'll also involve the mood doctors to modify your mood if you have any mood problem. Are you getting me? Okay, doctor. I'm getting you, doctor. But, doctor, why are you giving me this kind of actually treatment, doctor? Why are you not curing me from my condition, doctor? I highly appreciate your concern, and I can see that how much stressful this condition is for you. Yes, doctor, of course, Yeah, doctor. I am here for a solution, doctor. And you are telling me, doctor, you're giving me some medication, doctor, some this or that medication. Where is my cure, doctor? Yeah, I'm very much sorry to tell you that there is no cure for the disease now, as it is so advanced that it spread it to bones. So it is so advanced that any kind of active treatment will not carry any benefit. Moreover, it will cause harm to you. Are you getting me? Okay, doctor. So, doctor, actually telling me, doctor, I don't have that much time, doctor. It is very difficult to say at this point of time. Uh, uh, we will assess your condition regularly, and we will let you know then. Okay, doctor. So, doctor, Do you have any other actually, concern? yes, doctor. Actually, now, doctor, what can I do? Okay, our treating team, I will refer you to Mm-hmm. our special team, what we call palliative care team, and Mm-hmm. they will take care of you. May I Okay, ask you some doctor. personal question, some Yes, social question? doctor. Yes, doctor. Uh, what do you do for your living? Doctor, I'm a retired teacher, doctor. Okay, do you need any social support? Yes, doctor. I don't have anyone, doctor.
I'm alone. Okay, in that case, I will involve social worker who can help you on this regard, Mhm. with whom you are living. Doctor, I just told you, doctor, I'm alone, doctor. Okay, social worker will help you on that regard. Do you need any financial support? Yes, doctor, I need doctor. Okay, I will try through social worker to manage it. And Okay. Okay, doctor. Any other thing you want to say, doctor? so, do you have any other concern? No, doctor. Okay, doctor. Okay, Thank you. okay. In that case, Oh, I will give you some leaflet and brochures and website link where you mhm. can know better about the palliative care treatment, Okay, and I doctor. will give you Thank you. the contact numbers of our department so that you Okay, can doctor. contact us. Okay, Thank you. thank you. ওকে এট ফার্স্ট হচ্ছে ভাই যখন শুরু করেছিলেন, হ্যাঁ, তখন আপনি আসলে এটাকে বোন গ্রোথ এবং বোন টিউমার আসলে বলে ফেলতে নিয়েছিলেন, হ্যাঁ। এটা তো আসলে মেটাস্ট্যাটিক কার্সিনোমা। তো প্রথম থেকেই আপনার কাউন্সিলিংটা এরকমই হবে। অ্যাকচুয়ালি দেয়ার আর সাম ব্যাড গ্রোথ উই ক্যান সি ইন দ্য বোন অ্যাকচুয়ালি, এন্ড ইট ইজ স্প্রেডেড ফ্রম দ্য আদার পার্ট। এটা প্রথমেই আপনাকে বলে ফেলতে হবে, হ্যাঁ। আপনি না হলে আচ্ছা, তো আমি পেঁচাতে থাকবো, তাহলে বোনের গ্রোথ কিনা, হ্যাঁ, অরিজিনাল ইনফরমেশনটা দিতে হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এই ধরনের পেশেন্ট, যে পেশেন্ট প্যালিয়েটিভ কেয়ারে যায়, সেই পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করতে হয় অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ, আই নো দিস ইজ নট এ গুড টাইম টু আস্ক সাম কোয়েশ্চেন, বাট আই নিড টু আস্ক সাম কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং দিস। হোয়াট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন? Actually, have you nominated anyone to take decision for him when you will not be able to take your own decision? That means lasting for a better thing. Have you nominated, have আচ্ছা, you think about any management you will receive or you will not receive when you will not be able to take your own decision? Eh, actually, there might be a time when you need this, so actually it is better so that you actually think about this. Okay, in case of palliative care, lasting for a better নিয়ে অ্যাডভান্স একটু জিজ্ঞেস করতে হয়। আর সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে প্যালিয়েটিভ কেয়ারটা যখন আপনারা বুঝাতে চাইবেন, এটা আসলে আরো অনেক ডিপলি বুঝাতে হবে। অ্যাট ফার্স্ট প্যালিয়েটিভ কেয়ারের জিনিসটাকে একটা প্যালিয়েটিভ টিম থাকবে। যেহেতু তার ক্যান্সার হয়েছে, তার একটা ক্যান্সার স্পেশালিস্ট একজন এখানে থাকবে, একজন বোন ডক্টর এখানে থাকবে, একজন ম্যাকমিলান নার্স এখানে থাকবে। এই নার্সটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেশের জন্য। সোশ্যাল অ্যান্ড অকুপেশনাল হেলথ ওয়ার্কার এখানে থাকবে। They will decide what kind of medication the patient will receive, what kind of management will the patient receive. তাহলে এটাকে প্যালিয়েটিভ কেয়ার কেন বললো? অ্যাকচুয়ালি this type of care we do to a patient when the disease is so advanced that we cannot completely cure it. Rather, we will best try to control the symptom and improve the quality of life. এই দুটা কথা একটু বলে দিবেন, হ্যাঁ। কন্ট্রোল দ্য সিমটম, ইমপ্রুভ দ্য কোয়ালিটি অফ লাইফ। এখন তার সাথে হচ্ছে গিয়ে এই পেশেন্টের এখন তাহলে কি কি দেওয়া যেতে পারে? এই পেশেন্টকে আপনি যে কোনো ধরনের স্পেশাল টাইপ অফ মেডিকেশন, নেম কেমোথেরাপি দিতে পারেন, স্পেশাল রে ফর called radiotherapy. Even some surgery can also be done in case of palliative treatment. Okay, some procedure can also be done. কোথায় নিবে palliative treatment? It can be taken in the home, it can be taken in the hospital. Okay, তারপর হচ্ছে গিয়ে এই ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে কি করবে? তারা হচ্ছে কি যত রকম সিমটম ইমপ্রুভমেন্টের চেষ্টা করবে, মুড ডক্টরকে ইনভলভ করবে, সোশ্যাল কেয়ার অকুপেশনাল হেলথ ওয়ার্কারকে হচ্ছে গিয়ে তারা হচ্ছে গিয়ে ইনভলভ করবে, হ্যাঁ, নিউ ডায়েটিশিয়ানকে ইনভলভ করবে ফর বিল্ডিং আপ দ্য নিউট্রিশন। ওকে, এবং তার একটা ফুল একটা ম্যানেজমেন্টের জন্য তার জন্য চেষ্টা করবে। ওকে ভাই, কোনো কোশ্চেন আছে ভাই? এখানে হ্যালো, কি এলপি তারপরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টিভ এগুলার কি ইয়ে আসবে? হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করতে হবে হচ্ছে কি এরকম করে বলবেন, এখানে এভাবে না, ডু ইউ হ্যাভ এনি লাস্টিং প্যারাগাটিনি, নো নো নট লাইক দ্যাট। জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে গিয়ে দিস ইজ নট এ বেস্ট টাইম টু টক অ্যাবাউট ইট, বাট অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক ইউ শুড think about something like, have you nominated anyone to take care of a decision when you are not in the taking care condition of taking care of own decision? Have you nominated any treatment you will not receive when you will not be able to take your own decision? Actually, if you don't actually haven't you decided this, I think if you can think about it, এই কথাগুলো আপনাকে বলতে হবে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এনি আদার আচ্ছা, বা কোশ্চেন? যে জি আরেকটা জি, কোয়েশ্চেন ছিল, আমার যে সিনারিও এটাতে তো পেশেন্টের ডিমেনশিয়া ছিল, তো সেক্ষেত্রে কি হ্যাঁ, ওই সেম
মানে এলপি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টিভ এগুলা কি আসবে কিনা ওই আচ্ছা, ফিডিং এর আমি একবার এলপিআর অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভের জিনিসটা আমি বুঝাই দিই। হ্যাঁ, মনে করেন কোন একটা পেশেন্ট এই মুহূর্তে তার ডিসিশন নেওয়ার ক্যাপাবিলিটি নাই, তাহলে এই পেশেন্ট যদি হয়, সে পেশেন্ট কনফিউশনে থাকুক, ডিমেনশিয়াতে থাকুক, কোমায় থাকুক, যাই থাকুক না কেন, যেই পেশেন্টের এই মুহূর্তে ডিসিশন নেওয়ার ক্যাপাবিলিটি নাই, তার হুম। ক্ষেত্রেই লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আর অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভের কোশ্চেনটা আসবে। ঠিক আছে? আর প্যালিয়েটিভ কেয়ারে হচ্ছে কি, আমরা বলতেছি যে আপনার যেহেতু একটা ব্রেকিং দ্য ব্যাড নিউজ, রোগীর আসলে লাইফটা শর্ট হয়ে গেছে, আমরা তাকে কিওর করতে পারবো না, দেয়ার মাইট বি এ টাইম যখন তার এই অবস্থা হতে পারে। সো এলপিআর এডি জিনিসটা আপনি যদি করে ফেলেন, এটা ভালো। হুম। এখন কথা হচ্ছে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে এলপিআর এডি না বললেও হয়তোবা আপনাকে হয়তোবা খুব একটি পেনাল্টি দিবে না, কিন্তু যেই পেশেন্ট আনকনসিয়াস, ডিমেনশিয়া, নট ইন দ্য পজিশন টেকিং এর ওন ডিসিশন, সেই পেশেন্টের ব্যাপারে যখন আপনি তার ছেলের সাথে কথা বলবেন, তখন আপনি এলপিএডি জিজ্ঞেস না করলে আপনার একদম ম্যাক্সিমাম মার্ক হচ্ছে গিয়ে কেটে দিবে। হ্যাঁ ভাইয়া, হুম। ওকে। ঠিক আছে। এই আরেকজনকে যিনি কোশ্চেন করতে নিয়েছিলেন, প্লিজ কাইন্ডলি। হ্যাঁ ভাই, আপনি উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন, আর কোশ্চেন আচ্ছা নাই আসলে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আচ্ছা, ওকে, এটা আমি ক্লিয়ার যদি হয়েছে। এডিএলপি এ সরাসরি জিজ্ঞেস করি প্যালিয়েটিভে, খুব কি অসুবিধা হবে? ডু ইউ হ্যাভ এনি না না অবজেক্টিভ অর লাস্টিং পাওয়ার অফ না না অ্যাটর্নি? না, খুব একটা যদি আমাকে অসুবিধা হবে না। প্রশ্ন করে যে হোয়াট ইজ এলপিএ, তখন না হয় আমি বর্ণনা করে বললাম যে দিস ইজ হ্যাঁ, এ থিং। তখন বলবেন না, কোনো ওকে। সমস্যা নেই। ঠিক আছে। ডক্টর ফারহানা আপু, এটা আপনার কেস, কাইন্ডলি দেখবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, শুরু করব। ইয়েস আপু, ইয়েস। Hello, I'm Dr. Farhana, one of the doctor from this nerve clinic. You must be Mrs. Julia Robert, 27-year-old. ইয়েস ডক্টর। So today we are here to discuss about your health condition. Is that okay with you? ওকে ডক্টর। Okay, will you please tell me how much do you know about your health condition? Doctor, actually, I've been suffering a lot, doctor. Since my teenage life, doctor, I've been suffering from some severe headache, and I went to doctors a lot of times, and doctors told me, doctor, it is migraine, doctor. And to control my migraine, doctor actually given me some medication, doctor. It was called cocodamol, doctor. Doctor, actually, after taking the medication, my teenage life, doctor, my condition improved, doctor. But actually, doctor, I had to take this medication on and off, doctor, because I had some a headache, doctor. Ever since I was a teenager, doctor, there was some headache that is coming on and off, doctor. But doctor, what I have noticed recently, doctor, even after taking this medication, my condition is not improved, doctor. The problem I'm having, the headache, it is more, doctor. It is now going all over my head, doctor, not like the previous doctor, one side of the head, doctor. And it is bothering me a lot, doctor. I went to the GP, doctor. GP referred me to you, doctor. You guys did some tests, doctor, some blood tests, some scanning, doctor. Doctor, what I've heard, doctor, sometimes, doctor, some cancer in the brain, doctor, can come with this type of headache, doctor. So I'm very much concerned, doctor. Can you please tell me what's wrong with me, doctor? Okay, I'm sorry that you are suffering a lot for a quite long time. And let me assure you, we are here to give you the proper treatment and to management. Actually, Mrs. Julia, yes, you are suffering from some kind of headache for a long time. And that's why we are doing some blood tests and some imaging of your brains also. And I'm happy to share you with that. The reports are all in my hand, and the reports are not bad, actually.
Okay, doctor, what is the report, doctor? Doctor, actually, I'm having this pain, doctor. Are you telling me, doctor, actually, I'm not having this pain, doctor? No, no, I'm sorry that you are thinking like that. We can understand that you are suffering a lot and you are having this problem seriously. But I'm so happy to share you with that the reports that the imaging of your brain and the blood reports are good. So our treating team has decided that you have a condition which we called in our medical term is medication overuse headache. Have you any idea about that? No, doctor, what are you talking about, doctor? If the report is normal, doctor, why are we having this headache, doctor? Okay, let me explain it to you. Yes, when someone having this kind of headache for a long term and they are taking some medication for a long term, so it can affect in our brain or in our nerve endings, which has the pain sensation through our brain, which carry this, and that is doing this excessive feeling of pain what you are having right now, and it might be due to background that you are having this lots of medication for this headache, and this is causing this excessive type of headache you are having this right now. Are you getting me? Doctor, actually, I'm telling me, doctor, I'm having this pain because I am taking medication, doctor. What kind of thing this is, doctor? I'm sorry to say that you are thinking like that, but it is a condition which is called that medication overuse headache. Please don't bother about this medical term. When it happens, we already form a multidisciplinary team, the group of specialists, the nerve doctor, the pain doctor, and the occupational healthcare worker. And for that, we have the management plan that we have to stop your medications of the you are taking right now, the cocodamol, which we called, and we have to gradually taper it small doses and stop the other medications you are taking right now. And after that, this condition will improve time to time. Are you getting me? Doctor, actually, you guys did some scan to my head, doctor. Doctor, actually, my mother actually had some problem in my head, doctor. And doctor, my mother was actually after doing some scan, doctor, my mother actually doctors did MRI scan for my mother. Doctor, you are not doing any kind of thing, doctor. And without doing this thing, doctor, you are telling me the reports are normal, doctor. Why, doctor? Why not doing an MRI for me, doctor? Okay, I appreciate your concern and your medical knowledge. Yes, when there is some symptoms which are very bad, or when you have some kind of weakness in your part of your body or shakiness of your body, then we might need to do the further tests. But as your condition is not supporting this kind of things, and your which we did, the CT scan of your brain is already good, so we are not thinking about doing any other scan for you right now, and it is not needed right now. But if you have any kind of things, as I told, that any weakness in any part of your body or any shakiness of your body, then we will think about that. Are you getting me? Yeah, doctor, I'm getting it, doctor. But doctor, actually, even after taking the medication, pain is not going away, doctor. How can you be sure, doctor? If I stop the medication, the pain will go away, doctor? Okay, I appreciate your concern. Yes, sometimes when we stop the medications at the very first time, that the pain may increase for a couple of days or couple of Yes, times. doctor. Oh, what can I do, doctor, then, doctor? So for that, we have to give you the which we call the what to say over-the-counter drug, the paracetamol. You might need to take this kind of medication, and it will improve your pain right now, and it will also improve when we stop the medication. It will improve your condition after a couple of days. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor, but I'm not sure, doctor, what actually you are suggesting, doctor. Actually, for your condition, which we call the medication overuse headache, here there are some things you have to stop the medication which you are taking right now, and gradually the cocodamol, and for some you have to change some lifestyles also. So Okay, for doctor, what is that, this, doctor?
So for that, you have to take a proper sleep. You have to remove your stress or any anxiety you are having. You have to take some proper diet. And if you are taking any kind of birth control pill or anything like that, you have to stop that. And after that, these symptoms of your headache will be improved gradually. Are you getting me? Yes, doctor. I'm getting you, doctor. Another thing, doctor, I want to ask, doctor. Uh, Doctor, actually, I have a lot of stress in my life. Doctor, actually, there are doctor. I have a single mom, doctor, and also I have to work a lot, doctor. So, doctor, actually, what can I do, doctor, right now, doctor? Okay, it might also can increase your headache you are having. So for that, we can involve our mood doctor and we can refer you to social healthcare worker. And if you have any workload or anything like that, we can refer you to occupational healthcare worker. Is that okay with you? Yes, doctor. Okay, doctor. So I want to ask you some personal questions. So what do you do for living? Doctor, actually, doctor, I told you, doctor, I am a student. I also work, doctor, in a coffee shop, doctor. Okay, if you need any social support or financial support, so that we can refer you to the social healthcare worker. And do you smoke? Yes, doctor. Sometimes. Okay, an amount of smoking is injurious to health and it may also aggravate your condition. So I want to suggest you to stop smoking and refer you to smoking cessation clinic. Okay, doctor. And do you drink? No, doctor. 30 seconds remaining, doctor. Anything else you want to say? Okay, so for that, you are having this kind of অনেক সাউন্ড আসতেছে কোথা থেকে আচ্ছা না আমি আর অন্য কিছু বলতে চাচ্ছি না ওকে 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 ঠিক আছে আপু সবই ঠিক আছে, হ্যাঁ, কিন্তু ছোট ছোট কিছু জিনিস থাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, যেগুলো আসলে একটু ম্যাটার করে। যেমন আপনি কোনো রিপোর্টেই হ্যাপি টু শেয়ার বলবেন না। রিপোর্ট যতই নর্মাল থাকুক, যতই ভালো থাকুক, কারণ কি আপনার রিপোর্ট নর্মাল বলে আপনি কিন্তু তাকে বলতেছেন না ইউ আর ফ্রি টু গো, ইউ আর অ্যাকচুয়ালি নট সিক। আপনার কাছে মনে হতে পারে যে আমি তো রিপোর্ট নর্মাল বলে বলতেছি, তার তো ক্যান্সার নাই, সুতরাং এটা তো হ্যাপি হওয়াই উচিত। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করা যাবে না, হ্যাঁ। যেহেতু রিপোর্ট নর্মাল হয়েও তার একটা কন্ডিশন আছে, তো আপনি কখনোই হ্যাপি টু শেয়ার বলবেন না, ঠিক আছে আপু? আচ্ছা না ওই যে ফাংশনাল ইলনেস গুলোর ক্ষেত্রে বলছিল যে হ্যাপি টু শেয়ার বলতে এই জন্য মনে হয় বলে ফেলছি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে পেশেন্টে কিন্তু আছে, পেশেন্টে কিন্তু ঝামেলা আচ্ছা আছে, আচ্ছা পেশেন্টে হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ ওকে মেডিকেশন ওভারইউজ হেডেক, যেটা আচ্ছা না ফাংশনাল না অর্গানিক, দুইটার মাঝামাঝি একটা জায়গায়। আচ্ছা আচ্ছা যেটা আপনার ঠিক আছে অর্গানিক জিনিসটা কভার করতে হবে, ফাংশনাল জিনিসটা কভার করতে হবে, যেটা আপনি করেছেন, কোনো সমস্যা নেই, হ্যাঁ। আর হ্যাপি ওকে টু শেয়ারটা বলবেন না, আচ্ছা এটা আচ্ছা এক। ঠিক আছে দুই নাম্বার হচ্ছে আপনি কোনো ক্ষেত্রেই বলবেন না যে আফটার স্টপিং দ্য মেডিকেশন ইওর কন্ডিশন উইল ইমপ্রুভ, এই সিউরিটি আপনি দিবেন না। মাইট আচ্ছা ইমপ্রুভ, হ্যাঁ, মাইট সবসময়, ঠিক ওকে আছে। ওকে হ্যাঁ, আপনি কখনোই ড্রাগ কথাটা উচ্চারণ করবেন না, সবসময় বলবেন মেডিকেশন মেডিকেশন। হ্যাঁ, ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ বলেছেন। এক্ষেত্রে যে প্যারাসিটামলই দিবে এর কোনো গ্যারান্টি নেই, উই উইল গিভ ইউ সাম আদার সাম মেডিকেশন মেডিকেশন। আচ্ছা ইয়েস, ঠিক আছে। এই পেশেন্টের বার্থ কন্ট্রোল পিল বন্ধ করার ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট কিন্তু নাই, কারণ এটা কিন্তু মাইগ্রেন না যে তার থ্রম্বোসিস হতে পারে, ঠিক আছে। এখন কিন্তু মানে তার আমি বন্ধ মেডিকেশন করব ওভারইউজ না হেডেক। বন্ধ করবেন না, বারও দিবেন না। If you are taking birth control pill, we can refer to the women doctor. He will actually evaluate and see what kind of birth control pill you should receive. Okay? ঠিক আচ্ছা আছে। মানে মানে অ্যাড্রেস করব কিন্তু বন্ধ করব না অ্যাড্রেস করবেন কিন্তু বন্ধ করবেন না, স্টপ করলে কিন্তু ক্লিনিক্যাল জাজমেন্টে কোশ্চেন হয়ে যায়, আপনি কোন ক্লিনিক্যাল জাজমেন্টে বন্ধ করলেন। একটা মেডিকেশন ওভারইউজ হেডেকের বার্থ কন্ট্রোল পিলটা কেন বন্ধ করতে হবে, এটার আচ্ছা অ্যান্সার কিন্তু নাই, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, লাস্টলি হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য মেডিকেশন ওভারইউজ হেডেকটা আর একটু ভালো মতো দিলে বোধহয় ভালো হয়। যেটা হচ্ছে গিয়ে sometimes taking some pain medication for a long period of time, our body gets adjusted to the medication and reacts in a different way, এভাবে বলতে পারেন, হ্যাঁ। কারণ নার্ভ চ্যানেল, এন্ডিং অফ দ্য নার্ভ চ্যানেল, এগুলো আমাদের রোগীরা বুঝবে না কিন্তু, সেটা কি নার্ভ চ্যানেলের সমস্যা, না এন্ডিং অফ দ্য নার্ভ চ্যানেলের সমস্যা, নাকি সাম মলিকিউলের সমস্যা, এগুলো কিন্তু রোগীরা বুঝবে না। রোগীদের বোঝার জন্য একটু একটু সিম্পল করে একটু বললে মনে হয় একটু ভালো হয় আপু, ঠিক আছে। হুম? ওকে ঠিক আছে, কারো কোনো কোশ্চেন আছে, কারো কোনো কোশ্চেন?
এই কেসটা হচ্ছে অর্গানিক এবং ফাংশনালের মাঝামাঝি, সো আপনি অর্গানিক হিসেবে আপনি তার মেডিকেশনটা বন্ধ করবেন, সেটার প্রয়োজনীয়তা বোঝাবেন। মেডিকেশন বন্ধ করলে তার আস্তে আস্তে ব্যথা কমে যেতে পারে, তাহলে তার প্রশ্ন হবে যদি ব্যথা বাড়ে কি করব, সেটার আপনি একটা সলিউশন দিবেন। তার সাথে আপনার যেহেতু মেডিকেশন ওভার ইউজ হেডেক বা এই ধরনের হেডেকের সাথে ফাংশনাল অনেক কিছু জড়িত থাকে, যেমন হচ্ছে অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস, ল্যাক অফ স্লিপ, ডায়েটারি প্রবলেম, স্মোকিং, ড্রিঙ্কিং, এগুলো জড়িত থাকে। এগুলোকে আপনি অ্যাড্রেস করবেন। যদি সে কোনো স্ট্রেসের কথা বলে তাহলে মুড ডক্টরকে ইনভলভ করবেন। দিস ইজ দ্য কেস। কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে? এখানে কোনো ওই যে সেফটি নেটিং ম্যাটার বা এগুলা কি আনবো কিনা? হ্যাঁ, একটা সেফটি নেটিং ছিল, আপু করে গেছেন। এটা সেফটি নেটিংটা হচ্ছে ইফ ইউ ডেভেলপ এনি কাইন্ড অফ নিউ সিমটম। এটা আরেকবার পরে যদি আপু বলতেন ভালো হইতো। তবে আপু বলে গেছেন হচ্ছে এমআরআই করার সময়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এমআরআই অ্যাকচুয়ালি করতে হবে কিনা, এমআরআই আমাকে করা দরকার। তখন আপু বলেছেন অ্যাকচুয়ালি এমআরআই ইজ নট নেসেসারি। কেন নেসেসারি না এটা বুঝিয়েছেন, তবে বলেছেন ইফ ইউ ডেভেলপ এনি কাইন্ড অফ নিউ সিমটম লাইক এনি কাইন্ড অফ উইকনেস ইন আউটসাইড অফ দ্য বডি, এনি কাইন্ড অফ abdominal shakiness, abdominal sensation, any kind of uncontrolled water work, bowel work, any kind of speech problem, hearing problem, eye problem, এগুলো যদি কোনো কিছু পাওয়া যায়, কাম টু দ্য হসপিটাল, উইল কনসিডার এমআরআই। আরো অন্যভাবে বলতে পারেন যে লাস্টে যে এইগুলা যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে কাম টু দ্য হসপিটাল অ্যাজ সুন এজ পসিবল। এই সেফটি নেটিংটা করে ফেললে, লাস্টে আরেকবার করে ফেললে মনে হয় ভালো হয় আর কি। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে এটা সেফটি নেটিং। আর কোনো কোশ্চেন কারো কাছ থেকে? ওকে, তো ডক্টর পিয়াস ভাই আছেন? হ্যাঁ ভাইয়া আছি। জি ভাই, এটা আপনার কেস ভাইয়া। ওকে ভাইয়া। ওকে, আপনি সময় নিন ভাই। মিস্টার জন। আচ্ছা, ফার্দার ম্যানেজমেন্টটা, মেডিকেশন ওভার ইউজ এর ফার্দার ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে খুব সিম্পল। সেটা হচ্ছে পেশেন্ট যদি ব্যথা ওষুধটা কমাতে থাকে তাহলে তার রিফ্রেক্টরি কিছু পেইন হতে পারে, মনে হতে পারে যে তার হচ্ছে কি অনেক মাথা ব্যথা করতেছে। হ্যাঁ, ইন দ্যাট কেস হচ্ছে কি ওভার দ্য কাউন্টার কিছু মেডিকেশন তাকে দেওয়া লাগতে পারে, পেইন মেডিকেশন। আর 2 নম্বর হচ্ছে গিয়ে এই সময় তার হচ্ছে খুবই স্ট্রেসফুল লাইফ থাকতে পারে। তো তার অনেকগুলো কারণ আছে, যেমন ধরেন একটা আছে অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস, ল্যাক অফ স্লিপ। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে এক্সেসিভ স্মোকিং, এক্সেসিভ ড্রিঙ্কিং, ডায়েটারি প্রবলেম, এগুলোর কারণে অনেক সময় মানুষের মাথা ব্যথা হয়। তো এগুলা সবগুলো আপনাকে কভার করে আসতে হবে, যে স্মোকিং করবে না, ড্রিঙ্কিং করবে না, ঠিক মতো খাবার খাবে, রাতে ঠিক মতো ঘুমাবে, ঠিক মতো পানি খাবে। হ্যাঁ, কোনো অ্যাংজাইটি, কোনো স্ট্রেস থাকলে বলতে পারে, মুড ডক্টরের কাছে ইনভলভ করবেন। এই জিনিসগুলো হচ্ছে গিয়ে পুরা একত্রে মেডিকেশন ওভার ইউজ হেডেকের ম্যানেজমেন্ট। ওকে, ভাইয়া স্টার্ট করবো? হ্যাঁ ভাই, অবশ্যই। ওকে। Hello, I am one of the doctors here today. Are you Mr. John Mickle, 70 years old? Yes, doctor. So how may I address you? Doctor, you can call me Mr. John, doctor. Okay. Do you want anyone to attend to this meeting? No, doctor. Okay. We are here to talk about something, but before I start the conversation, I would like to know how much do you know about your condition? Doctor, actually, for the last 1 month, doctor, I am seeing, doctor, my right hand actually is swelling, doctor. Doctor, actually, and also there are some pain, doctor, over my right hand, doctor. So, doctor, I don't know, doctor, why it has happened, doctor. But one more thing I need to know, doctor. Actually, I am a patient of a cancer, doctor. I have some lung cancer, doctor. And 4 months ago, doctor, the doctor successfully did the surgery for my lung cancer, doctor. So, doctor, I don't know why actually I'm having this kind of
swelling of my hand now, doctor. Can you please tell me what's wrong with me, doctor? I highly appreciate your concern, but I'm very sorry to say that you have a cancer, you know already, but I had a cancer, doctor. you Doctor had a cancer. actually, yes, doctor. Doctor actually did some surgery, doctor. And doctor, after that, doctor, I think I'm cured, doctor, because they didn't told me anything about the not actually some bad thing about the surgery, doctor. Actually, I'm very sorry to tell you that that time the surgery was done, but the growth of the cancer was not totally removed. As it was not, though it was not mentioned to you, but possibly I'm very sorry to say that the cancer was so advanced, and possibly that it had spread it to your other part of body, or it is spread it to your blood channels, and What, now doctor? because of One more thing, doctor. Doctor, actually, okay. after the surgery, doctor, actually, the doctors didn't tell me anything, doctor. They didn't tell me that, doctor, whether the cancer was fully resected or not, doctor. So, doctor, why did the doctor didn't tell me anything, doctor? I really feel sorry about your concern. And as a doctor, we should be always honest to give you the informations. That time, if even though if you're not mentioned that the cancer was not completely resected, or the surgery was not completely done, and now possibly that because of some growth was there present, and it has now spread it to other parts of your body, and now for that you are having these conditions, and we have to do Doctor, something for your I management right didn't now. know about the cancer not being resected. That's why, doctor, I didn't seek for any medical advice for last 4 months, doctor. And you are telling me, the doctor, the cancer has spread, doctor. Who will take the responsibility, doctor? I highly appreciate your concern. Possibly it is done as a part of miscommunication that you are not informed. But we are working as a team, and as I was not there, I'm not sure actually what happened really in really. But I can help you to cope out the situation. You can do some further things, like you can have. It is your right to know why it was happened. What is your Yes, thinking? What is doctor. in your mind about right now? What is Doctor, in your mind actually, right now? I want to know, doctor, why the doctors did that unthinkable thing to me, doctor. I need to know, doctor, why did they do this, doctor? And who was the doctor who did the surgery and didn't let me know how the surgery was done, doctor, that time? Uh, I highly appreciate your concern. I am not, as I was not present at that moment, I cannot say who had done this, but you can make a complaint in our risk management team, patient safety team, and they will do some investigation. And whatever that is, they will give you the proper answer what happened actually there. But I think that this was not actually a common practice in our hospital. It was done possibly because of some miscommunication, though I'm not sure. But I really feel sorry for you, and I highly show apology for that. Doctor, actually, what can I do now, doctor? The cancer Uh, has already spread, doctor. What can you do now, doctor? uh, Actually, we will form a group of specialists which will contain a cancer doctor, and also some specialist surgeons, and also some lung doctor too, and also some specialist nurse, so that they do proper management for you, and you can cope with that condition. And I'm against feeling sorry that it was not informed to you, and now it is so advanced. But we are always here to help you. And now I'd like to know, what further thing do you want to know from me, or what further actions do you want to Doctor, take? actually, what are you going to do for me, doctor? I am having some swelling of my hand, doctor. Now give me some medication so that the swelling is not there, doctor. You can do this, doctor. Actually, we'll form a group of
specialist who will decide how to cope with the situation, and হুম। possibly some medications cannot help that. They will take the decision for your betterment, and so that you can have relief of this symptom, have relief of the hand pain. And for হুম। your knowledge, are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. Okay, so we will inform it to the consultant right now, and they will also uh, take some notes about this event, and we will also and it will be discussed on the monthly morning sessions, and it will be noted that such things never happen. And in your case, what happened, it would be prioritized that such things doesn't happen to any patient. And in your case, again, I'm showing some apology from myself, that it was not done actually intentionally, but because of some mismanagement that happened, and I'm again sorry for that. Yes, doctor, I'm getting you, doctor. But doctor, what you will do for my hand now, doctor? Right now, we'll also refer you to the pain management department. They'll give you some medication so that you can relieve of your pain, and they will Mm-hmm. further do some evaluation too, so that what is the best for you. We'll implement that. We'll do that, and after our group of specialists that I already told you, they will do the best for you, and you can Okay, rely on doctor. us. How can I And file a complaint, doctor? okay, I will refer you to the patient advisory liaison service, so that you can do some complaint, as it is your right. And I am honest to you, whatever the result is, and will not do anything that will not will properly do everything to manage you, and for your betterment will not, whatever the result is, will do everything so that you can cope with the condition, and you shouldn't be worried about that. Okay, doctor, I'm getting you, doctor. Uh, I would like to ask you some personal question. Okay. So, as you are having this condition right now, are you socially supportive? Yes, doctor. Are you financially supportive? Yes, doctor. And can I know what do you do for a 1 minute living? remaining. Yes, doctor. Yeah, what, doctor? Okay, do these symptoms, as you have a advanced condition, hamper your working condition, work or personal life? Yes, doctor. This are so much hampered, doctor. Doctor, Okay, I'm a driver, doctor. I can't drive, doctor, right now because I have some swelling of my hand, doctor. okay. As I will refer you to the occupational health worker and also social health worker, so that you can cope with the condition. And as you are saying that you have pain and you cannot drive, I will Mm-hmm. advise you to stop driving right now. And Okay. after further evaluation, I will inform you to DBLA. They will decide whether you can drive further. And I would like to know, do you smoke? Yes, doctor. Okay, doctor. Time up, doctor. ওকে ভাই, লাস্টের দিকের টাচটা বোধহয় আপনি একটু খেয়াল করেন নাই। একদম লাস্টের দিকে দেখেন, হি নিডস টু অ্যাম্পুটেট হিজ হ্যান্ড টু সেভ হিজ লাইফ। দেখেছেন? হ্যাঁ ভাই, একদম। দেখছি। হ্যাঁ, এইটা তো কাউন্সিলিং করতে হবে ভাই, যে হ্যাঁ হাতটা হ্যাঁ ভাই, একটু আমি খেয়াল করি নাই, এটা তো বলতে খেয়াল হবে, আমি করেননি। খেয়াল করি। বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, তো এখানে আচ্ছা, একটা পার্ট বাকি রয়ে গেছে। আমি কিন্তু বারবার জিজ্ঞেস করতেছিলাম আমার হাতের কি হবে, হাতের কি হবে। হ্যাঁ, সো হ্যাঁ, এটা বলার দরকার ছিল, সার্জন ইয়ে করবে কনসেন্ট নিয়ে। ওকে ভাই। এটা একটা বড় কাউন্সেলিং আছে। হ্যাঁ, যে হাতের এখন এই হ্যাঁ মুহূর্তে ভাই। blockage of blood channel. Okay, so the tissue is already dead in your hand, and if we do not cut down, actually that the dead tissue will go further, and soon there will be severe infection, bug infection in your body, and it will not be possible for us to save you then. So the only option remaining is to cut down the part of the hand which is already being dead. Okay, এই কাউন্সেলিংটা ওকে ভাই, করতে হবে। 2 খেয়াল নাম্বার করিনি ভাই। হচ্ছে, হুম, 2 নাম্বার হচ্ছে এই কেসটাতে আপনি প্রথমেই একটু একটু সরি ফিল করতে হবে। হ্যাঁ, শুরুতে একটু সরি বলতে হবে, ওয়ান মিস্টেক হ্যাজ বিন হ্যাপেন, একদম প্রথমেই বলতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। ওকে ভাই। 3 নাম্বার হচ্ছে ইনসিডেন্স রিপোর্ট, কথাটা কিন্তু বাদ গেছে। হ্যাঁ, ইনসিডেন্স রিপোর্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, মান্থলি ইনসিডেন্ট রিপোর্ট। নো মান্থলি ইনসিডেন্ট রিপোর্ট না, প্রথমে হচ্ছে ইনসিডেন্ট রিপোর্ট, এরপরে হচ্ছে
ইনফর্ম দ্য কনসালটেন্ট অ্যান্ড স্টাফ নার্স। এরপরে হচ্ছে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট টিম ইনভলভমেন্ট। রিস্ক ম্যানেজমেন্ট টিম কিন্তু আপনি ইনসিডেন্টস রিপোর্ট করার পরে তারা ইনভলভ হবে, পেশেন্টের কমপ্লেইনে ইনভলভ হবে না। হ্যাঁ, 4 নম্বর ওকে। হচ্ছে মান্থলি মরবিডিটি আর মর্টালিটি মিটিং এ এই জিনিসটা ডিসকাস করা। সো আপনার কাজ হচ্ছে আপনি ইনসিডেন্স রিপোর্ট করবেন, আপনি কনসালটেন্ট আর নার্সকে জানাবেন, ইনসিডেন্স রিপোর্ট করলে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট টিম ইনভলভ হয়ে যাবে, আর আপনি পরবর্তীতে মান্থলি মর্টালিটি মরবিডিটি মিটিং এ এই জিনিসটা রেজ করবেন। আর ওকে। রোগীর কাজ হচ্ছে কমপ্লেন করা। রোগী যদি কমপ্লেন করতে চায় আপনি তখন বলবেন ওকে উই ক্যান রেফার টু দ্য পালস। ওকে, তখন আপনি সেটাকে পালসে রেফার করে দিবেন, তারপরে বলবেন সাচ এভরিথিং ডাজন্ট হ্যাপেন ইন হসপিটাল, যেগুলো আমরা সবসময় বলি। হ্যাঁ, সো রিচ আচ্ছা। ম্যানেজমেন্ট টিমকে আপনি নিজে উনি রোগী নিজে রিচ করতে পারবে না। আপনার কাজ ইনসিডেন্ট রিপোর্ট করা, আপনার কাজ সরি করা, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইনভলভ করা এবং অ্যাম্পুটেশনের তো হ্যান্ডটা ভালো মতো কাউন্সিলিং করা। ঠিক আছে ভাই? আর ওকে ভাইয়া। বুঝতেই পারতেছেন এটা একটা অ্যাডভান্স ক্যান্সার। উচ্চারণ না করলেও প্যালিয়েটিভ ম্যানেজমেন্টটা আপনি উচ্চারণ করবেন না যে আপনি প্যালিয়েটিভ ম্যানেজমেন্ট দিবেন, বাট আপনাকে প্যালিয়েটিভ ম্যানেজমেন্টে যতগুলো টার্ম আছে, এই যে হাত কেটে দিচ্ছেন, এর জন্য তাকে সোশ্যাল সাপোর্ট, অকুপেশনাল সাপোর্ট দিতে হবে। হ্যাঁ, তাকে কিছু মুড সাপোর্ট দিতে হবে। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো সবগুলো হচ্ছে কি তাকে ফার্দার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান কি হবে, কিন্তু এরপর জিজ্ঞেস করবে আমার ক্যান্সার তো ছড়াই গেল, এখন করবেনটা কি? ঠিক আছে, ফার্দার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান উইল বি ডিসাইডেড বাই আওয়ার টিম অফ স্পেশালিস্ট ডক্টর। ইন দ্যাট কেস there will be cancer specialist, respiratory specialist, macula nurse. They will decide what kind of management you should take right now. There might be some informed medication or might be some surgery, might be some procedure. Okay, এগুলা কিন্তু আপনাকে সবগুলা কভার করতে হবে। ঠিক আছে ভাইয়া? আচ্ছা ভাইয়া। ওকে। একটু খেয়াল রাখবেন। হ্যাঁ, কারো কোনো কোশ্চেন আছে? থ্যাংক ইউ ভাইয়া। তাহলে তাহলে ভাই এটা কি আমরা মেডিকেল এররের মতো করবো না? এটা তো অবশ্যই মেডিকেল এরর। এখানে একটা জিনিস আপনারা ভালো মতো বোঝেন। হ্যাঁ, আপনার কোশ্চেনে যদি অলরেডি লেখা থাকে একটা রোগীর ক্যান্সার ছিল, তার অপারেশন পুরোপুরি করতে পারেন নাই, এটা মেডিকেল এরর না। মেডিকেল এরর হচ্ছে কি তার অপারেশন পুরোপুরি করতে পারেন নাই, এই জিনিসটা রোগীকে জানানো হয় নাই, এখন তার ক্যান্সার ছড়ায় গেছে। এই জিনিস যদি আপনার কোশ্চেনেই লেখা থাকে তাহলে এটা 100% মেডিকেল এরর, কোনো ডাউট নেই। আর যদি এমন কিছু হয় যে আপনার কোশ্চেনে লেখা নেই, রোগী এসে বলতেছে যে আমাকে তো জানানো হয় নাই, তখন আপনাদের কাজ হবে টেকনিক্যাল জিনিসটা হ্যান্ডেল করা। তখন আপনি বলবেন অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ নট প্রেজেন্ট অন দ্যাট টাইম, আই ডোন্ট নো, আই উইল টক টু দ্য আই উইল গো থ্রু ইউর রিপোর্ট, টক টু মাই কনসালটেন্ট অ্যান্ড দেন আই উইল লেট ইউ নো হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্ড। তখন আপনি কিন্তু মেডিকেলের মতো করবেন না। কিন্তু কোশ্চেনে যদি লেখা থাকে যে তাকে ইনফর্ম করা হয় না, দিস ইজ ডেফিনেটলি মেডিকেল এরর। ঠিক আছে ভাই? কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারেন। ওকে, তাহলে আমরা আবার লাইক ভাই আছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার জন্য খুবই বাজে একটা কেস। দেখেন, আচ্ছা আমাদের হচ্ছে গিয়ে 3 দিনে আমাদের 32টা কেস করতে হবে। হ্যাঁ, সেই হিসেবে 4 জন অ্যাক্টিভ ক্যান্ডিডেট আছেন, প্রত্যেকজন অ্যাক্টিভ ক্যান্ডিডেট হচ্ছে গিয়ে 8টা করে কেস করতে পারবেন। হ্যাঁ, আজকে আমরা টোটাল 10টা কেস করব, কালকে 11টা করব, পরশু 11টা করব। ইন দ্যাট কেস তাহলে আজকে হচ্ছে গিয়ে ডক্টর লায়েক ভাই আর ডক্টর রিপন ভাই 3টা করে করবেন। কালকে হচ্ছে গিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে ডক্টর ফারহানা আপুকে দিয়ে শুরু করব। এইভাবে হচ্ছে গিয়ে আমরা ঘুরতে ঘুরতে 11টা কেস করব, তারপরে আবার 11টা কেস করব। তাহলে হচ্ছে গিয়ে সবাই মোটামুটি 8টা করে কেস করতে পারবেন। ঠিক আছে? কারো কোনো সমস্যা থাকলে বলবেন অবশ্যই।
ভাইয়া শুরু করা যাবে? হ্যাঁ, শুরু করি। ওকে। Hello, I am one of the doctor in today's infectious disease clinic. হুম হুম হুম। So, are you Mrs. Joseph Barbara, 31 years of age? Yes, doctor. Okay, how can I address you? You can call me Mrs. Barbara, doctor. Okay. So, Mrs. Barbara, today we are here to discuss about your physical conditions and further management plan. Mm-hmm. So, can you tell me how much do you know about your conditions so far? Doctor, actually, I have been suffering from some high body temperature and some lumps and bumps in my body and some weight changes, doctor, for last 3 months, doctor. And doctor, this time, doctor, I was admitted to the hospital, doctor, with some severe breathing difficulties, doctor. Doctor, after that, doctor, I actually become confused, doctor. I don't know what actually happened. But doctor, actually, when I was fine, doctor, I heard, doctor, I was having a very bad condition, and doctor, you guys gave me some machine breathing, doctor. Doctor, actually, Yes. after that, doctor, I was fine, doctor. Now I am fine, doctor. Thanks a lot to the doctors. But doctor, can you please tell me what's wrong with me, doctor? Mrs. Barbara, I appreciate your concern and good to see that you are feeling better than before. So, after your admission, we have run some tests, and Mm-hmm. all of the reports are now in my hand. Okay. And these reports showing something serious. What, doctor? What's wrong with me, doctor? Now? I'm sorry to tell you that, Mrs. Barbara, you are having a two superbug infection in your body. Oh my I'm really God, doctor. sorry. What is this, doctor? Uh, this superbug infection, one is known as tuberculosis, Mm-hmm. and another one is known as HIV infection. What, Are you doctor? getting me? Doctor, are you telling me I have HIV, doctor? Yes, I have seen all these report and I have checked all these things. Doctor, you Uh, cannot check my HIV, doctor, without my consent, doctor. Why did you do that, doctor? It is completely unprofessional, doctor. I appreciate your concern, Mrs. Barbara. As your condition getting worse, and you are on assisted machine breathing, Mm-hmm. and as you are as there is infect one of the infection is tuberculosis Mm-hmm. infection, and Mm-hmm. this tuberculosis infection commonly occurs in a person who has low body immunity. And for searching for that condition, we have found that you are also suffering from another superbug infection called HIV. Are you getting me? Yes, doctor, but doctor, actually, you could have waited some days, doctor, and you can give me, you can talk to me and took my consent, doctor, and then do the test, doctor. Your condition was so severe and you were out of mind. That's why it was not possible to get your consent to test the HIV. I'm sorry to sorry about this, Mrs. Barbara. Okay, doctor. So, doctor, now I have HIV, doctor. So, doctor, I'm going to die, doctor. Right, doctor? So in that situation, we will form a multidisciplinary team comprising of bug specialist, lung specialist, and there is also a specialist nurse, so occupational healthcare and social health, occupational healthcare worker and social worker. They will give you a management plan and proper care. Are you getting me? What is the management, doctor? Management is initially we will start to
to kill the TB, pulmonary tuberculosis, to kill the pulmonary tuberculosis bug in your chest, and after Okay. after 2 months of TB medication, then we will start the medicine that kill the HIV virus. Are you getting me? Okay, doctor. I'm getting you, doctor. So as these it is you are affected by 2 superbug infection, we have to inform the infectious control department Okay. as well, and we have to trace the close contact of you for the last couple of weeks, so that we can Okay. treat them as well. Are you getting me? Yes, doctor. I'm getting you, doctor. So may I have some personal questions, if you don't mind? Of course, doctor. So what is your job? Doctor, I'm an accountant, doctor. Accountant. Mm-hmm. Okay. So do you smoke? Yes, doctor. In that situation, smoking is injurious to health. Mm-hmm. And as you are accountant, you have to keep isolate yourself for 2 weeks. So we will involve occupational healthcare workers so that they Why, can help doctor? you. Why I have to? Why can't I go to work, doctor? Now, doctor? No, I'm sorry to tell you that the initial first 2 weeks is of bug infection is contagious, and you can spread the infection to the others as well. Okay. So after 2 weeks of starting treatment, then when the cough sample is negative for your bug infection, then you can continue your job. Okay, Are you doctor. getting So me? the 2 weeks, doctor, I have to be in the house, doctor, right? You have to be inside the house in an isolated room. Okay. Okay, doctor. I have an isolated room, doctor. No problem, doctor. Okay, if you strict adherence to the isolation inside your house, then it's okay. Otherwise, we have to keep you in the hospital in isolated No, room for doctor. the I will first be 2 in the weeks. in the house, doctor. Okay, do you drink alcohol? No, doctor. Only 1 minute remaining, doctor. Okay, how does do you need any social support? No, doctor. Okay, any financial support do you need? No, doctor. Okay, so as you have HIV positive, then you have to practice safe sex with your husband. Okay, doctor. And if you pregnant, you have to Yes. inform the woman doctor so that they can make a plan along with bug doctors and Okay, doctor. to make a plan for your better outcome. Are you getting Okay, me? doctor. Thank you, doctor. Thank you. Time up, doctor. ওকে ভাই, বেশ কিছু জিনিস একটু চেঞ্জ করতে হবে। হ্যাঁ ভাই, আমি প্রত্যেকটা ধরে ধরে বলি একটা একটা করে। বডি ইমিউনিটি বলতে কিছু নেই, বডি ডিফেন্স সিস্টেম। হ্যাঁ, ইমিউনিটি একটা, ডিফেন্স সিস্টেম। হ্যাঁ, ইমিউনিটি হচ্ছে একটা জারু। হ্যাঁ, এইচআইভি কিন্তু কোনো সুপার বাগ না। সুপার বাগ হচ্ছে টিউবারকুলোসিস। হ্যাঁ, এইচআইভি কে সুপার বাগ বলা যাবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, টিবি আর এইচআইভি মেডিকেশন কোনটা আগে শুরু করবেন কোনটা পরে শুরু করবেন এটা আপনার ডিসিশন না, এটা আপনার কনসালটেন্টের ডিসিশন। হ্যাঁ, কনসালটেন্ট যেভাবে বলবে সেভাবে শুরু করবেন, এই সিদ্ধান্ত আপনি নিতে পারবেন না। ওকে। আইসোলেশন, রোগীকে হাসপাতালে রাখতে হবে। রোগী বলবে না আমি বাসায় যাব,
তখন হুম বলতে হবে আপনার বাসায় কি স্ট্রিক্ট সেপারেশন করার উপায় আছে? উনি বলবে হুম আছে। ইন দ্যাট কেস অকুপেশনাল হেলথ কেয়ার টিম আপনার বাসায় ভিজিট করবে, ভিজিট করে দেখবে এটা আসলে আছে কিনা। যদি তারা গ্রিন সিগন্যাল দেয় তাহলেই শুধুমাত্র আপনি বাসায় হোম আইসোলেশনে থাকতে পারবেন, না হলে আপনাকে হাসপাতালেই হোম আইসোলেশনে থাকতে হবে। ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? হুম, এক্ষেত্রে সেপারেট রুম থাকতে হবে, সেপারেট ওয়াশরুম থাকতে হবে, কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যাওয়া যাবে না। গেল। হুম আপনি ইনফেকশন ডিজিজ টিমকে ইনভলভ করেছেন, তার সাথে পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টকে নোটিফাই করতে হবে। ওকে, পাবলিক হেলথ ইয়েস অফকোর্স পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট নোটিফাই করতে হবে। হ্যাঁ, ওকে। এইচআইভি, রিগার্ডিং এইচআইভি সেফটি নেটিং, ব্লাড ডোনেশন করতে পারবে না, শেয়ারিং অবজেক্ট করতে ব্লাড পারবে না, ডোনেশন ঠিক আছে, এগুলো ভুলে যাবে না কিন্তু। হ্যাঁ, এইচআইভি সোসাইটি নাম্বার হুম দিতে হবে, তাকে স্ক্রিনিং করতে হবে ফর আদার ভাইরাস, আদার সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ভাইরাস যেগুলো হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, স্ক্রিনিং করতে হবে। হ্যাঁ, এবং হুম এনকারেজ টু ইনফর্ম দ্য পার্টনার অ্যান্ড দ্য জিপি, পার্টনারকে জানানোর পরে এনকারেজ করতে হবে। এবং পার্টনারকে যদি সে জানাতে না চায়, ইন দ্যাট কেস কিন্তু আপনি চাইলে পার্টনারের বেস্ট ইন্টারেস্টে পার্টনারকে জানাই দিতে পারেন, পেশেন্টের কনসেন্ট হুম ছাড়াও। ঠিক আছে, এই রাইট আপনার ওকে আছে। ওকে, তো এই কতগুলা পয়েন্ট আপনার একদম মিস করা যাবে না। ঠিক আছে ভাই? আচ্ছা, এখানে অনেকগুলো ওই যে নাম্বার যে সে বলতেছিল যে আমার পারমিশন না নিয়ে কেন এইচআইভি টেস্ট করলা, এটার ইয়েস অফকোর্স আপনার এটা লজিক্যাল অ্যান্সার ঠিক আনসারটা আছে, কি? এই জন্য আমি এটা ইয়ে করিনি। ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে ও এইচআইভি টেস্ট, জেনেটিক টেস্ট, এই দুটো টেস্টের ক্ষেত্রে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আছে। এক নাম্বার, এইগুলাতে এইচআইভি, জেনেটিক এবং সুইসাইড, এই তিন কেসে কখনো ডু ইউ নিড এনিওয়ান টু অ্যাটেন্ড এই কথাটা বলা যায় না। ঠিক আছে, হুম হুম, এই জন্য আমি এইচআইভি বলি। এবং হ্যাঁ এইচআইভি এবং জেনেটিকে কনসেন্ট নিতে হয়। তবে যে কোনো consent। ক্ষেত্রে রোগীর কনসেন্ট দেওয়ার যখন ক্ষমতা থাকবে না, দ্যাট মিন পেশেন্টের এখন কনফিউশনাল স্টেটে আছে, ডিমেনশিয়াতে আছে, যেটাই হোক আর কি, তার কনসেন্ট দেওয়ার ক্ষমতা নাই, ইন দ্যাট কেস কনসালটেন্ট তার বেস্ট ইন্টারেস্টে চাইলে হুম টেস্টটা করতে পারে, এটা কোনো মেডিকেল এরর না। ওকে, ওকে ওকে। ঠিক আছে ভাই। ওকে, হুম একটা কোশ্চেন আছে, ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট অফার করলে যদি টাকা পয়সা চেয়ে বসে তখন কি বলবো? ওকে, ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট অ্যাকচুয়ালি আপনার দেখার বিষয় না, এটা হচ্ছে সোশ্যাল এন্ড অকুপেশনাল হেলথ, সোশ্যাল হেলথ ওয়ার্কার হচ্ছে গিয়ে দে উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। ওকে, so actually if you think that you need some financial support, I will inform the social worker regarding this, they will assess your condition and take necessary steps regarding this. Okay, ওকে হুম। okay, any question? What will I tell the patient if the is not telling to her partner? Okay, no, এই জায়গাটা আপনি পারবেন না, আপনাকে বলতে হবে বুঝায়, actually as you are having this condition, your partner has every right to know that condition, because otherwise your partner will get affected from this. So for the best interest of your partner, I have to inform your partner if you are not willing to do. তো এইভাবে ডাইরেক্টলি বলবেন সবার লাস্ট, তার আগে বলবেন হচ্ছে কি হোয়াই ডোন্ট ইউ ওয়ান্ট টু ইনফর্ম ইউর পার্টনার। বলে ওকে আই, ইফ ইউ থিঙ্ক ইউ ক্যান্ট ইনফর্ম, উই ক্যান হেল্প ইউ, we can actually arrange another meeting with your partner. I can actually let him or her know what's wrong with you and what's your condition. এই জিনিসটা বুঝায় বলতে পারেন। একদম লাস্টের কথা হচ্ছে কি আই এম বাউন্ড টু ইনফর্ম ইউর পার্টনার। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন ফ্রম জেনেটিক এনিওয়ান? টেস্ট কি কোনো পারমিশন ছাড়া করা যায়? না, করা যায় না। যদি করা যায় একটা কাজে, যদি সে আনকনসিয়াস থাকে সেই সময় কনসালটেন্টের প্রয়োজন জেনেটিক টেস্টটা ফর দ্য বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য পেশেন্ট, সেই একটা ওই যে কাজেই করা লিঞ্চ যায়। সিনড্রোম যেটা আছে না, হুম, ওইটার একটা সিনারিওতে দেখছিলাম যে হ্যাঁ, রোগী ওইটাতে জিজ্ঞেস কোশ্চেন করছে করছে, যে হ্যাঁ হোয়াই কেন তুমি হোয়াই আমার ডিড ইউ, পারমিশন ছাড়া তুমি জেনেটিক টেস্ট করছো, তাহলে এটার এখন অ্যান্সার কি হবে? এইখানে দুইটা ঘটনা। এক, পুরো কেসটা একটু দেখতে হবে, পুরো কেসের কোথাও যদি থাকে সে আসলে সে সময় মানে দেওয়ার কোনো ক্ষমতায় ছিল না, কোনো আনকনসিয়াস একটা ছিল বা এরকম কিছু কনসিয়াস হসপিটালে ছিল, ভর্তি তাহলে থাকা জিনিসটা অবস্থায়। খুব ইজি। আর যদি এমন থাকে যে না এরকম কিছু না, তাহলে কিন্তু এটা মেডিকেল এরর হয়ে গেছে, এখানে কিন্তু ঝামেলা আছে। এখন এক্স্যাক্টলি আসলে কি ছিল এটা আমি জানি না। যদি কেউ পেশেন্ট যদি কোনো কনসিয়াস থাকে এবং আপনি তাকে না জানায় তার একটা স্যাম্পল নিয়ে তার একটা জেনেটিক টেস্ট করে ফেলছেন, এটা অবশ্যই মেডিকেল এরর, কোনো ডাউট নেই। ঠিক আছে, ওকে, রিলেটেড এইচআইভি সিনারিও গুলো কাইন্ডলি বলুন। রিলেটেড এইচআইভি সিনারিও হচ্ছে এইচআইভি থেকে আসে হচ্ছে একটা পেশেন্ট এইচআইভি ডায়াগনোসিস হয়েছে, তাকে হচ্ছে গিয়ে এই রিলেটেড কাউন্সিলিং করবেন,
একটা পেশেন্টের এইচআইভি ডায়াগনোসিস হয় নাই, তার নিউমোসিস্টিক জেনোভাইরাস নিউমোনিয়া ডায়াগনোসিস হয়েছে, তাকে এখন এইচআইভি টেস্ট করার জন্য কাউন্সেলিং করবেন। ঠিক আছে, এই দুইটা আসে। আর আরেকটা আসে হচ্ছে গিয়ে একটা পেশেন্ট নিডল স্টিক ইনজুরি হয়েছে, সেটা একটা ডিফারেন্ট ফর্মে, সেটা আমরা আলোচনা করব, যে তার এইচআইভি হতে পারে, সেটা নিয়ে আলোচনা করবো। এগুলো আমরা আলোচনা করব, সমস্যা নেই। ওকে। আর কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং কিন্তু বোথ এইচআইভি এবং টিবি আলাদা করে দুইটা করতে হবে, হ্যাঁ, একটা করে ফেললে হবে না, দুইটাই করতে হবে। Okay. এখানে ভাইয়া ওই যে হাজবেন্ড ট্রাক ড্রাইভার এন্ড হিস্ট্রি অফ আনপ্রোটেক্টেড সেক্সুয়াল এক্সপোজার, তো এগুলা রিলেটেড কি কিছু মানে এখানে কথা বলার কিছু দরকার আছে, মানে না, নাকি এটা আপনার just সব clue দিছে? সব সিনারিওতেই এরকম কিছু থাকবে যেগুলো আসলে আপনার খুব একটা ভ্যালুয়েট করে না, সুতরাং এগুলা হ্যাঁ, থাকবেই, হ্যাঁ, এগুলা ওভারলুক করতে হবে কিছু। ওকে রিপন ভাই, এটা আপনার কেস, এটা আজকে লাস্ট কেস। আজকে আমরা 10টা করব, কালকে পরশু আমরা 11টা করে করবো। শুরু করে যাবে ভাই? হ্যাঁ ভাই, শুরু করে দিই। ওকে ভাই, শুরু। জি। Hello, I'm Dr. Saha. I'm one of the doctor in this sleep clinic today. Are you Mm-hmm. Mrs. Emily Gomez, 32 years of age? Yes, doctor. Mrs. Emily Gomez, how can I address you? You can call me Mrs. Emily, doctor. So, Mrs. Emily, we are here to discuss about your health condition. Is it okay to you? Okay, doctor. So, may I know how far you know about your health condition? Doctor, actually, I have been suffering from some headache, doctor. Initially, doctor, I thought, doctor, that I have very much bad lifestyle, and I have very much anxiety in my life. That's why I'm having this headache. But doctor, recently I'm noticing, doctor, the headache is mostly in the morning, doctor. In the morning, I have so much headache, doctor. And all through the day, doctor, I am feeling sleepy. I cannot concentrate or do any of my work, doctor. So, doctor, actually, I went to the GP and GP referred me to you, doctor. You guys actually did some tests, including some sleep test, doctor. Which, doctor, I don't know why you guys actually did, doctor. But, doctor, I don't know the result. Can you please tell me what's wrong with me, doctor? Okay. I highly appreciate your concern, and I'm very much sorry that you are suffering a lot. Yeah, you are having this morning headache and sleepiness, Mhm. for which we did a test, what we call sleep test, and the result is in my hand, and the result Okay. is not good. What, doctor? The result shows you are having a condition, what we called obstructive sleep apnea. Don't bother with the term. Have you heard about it? No, doctor. What's this, doctor? Um, uh, it's a condition which develops mostly due to mostly in patient with overweight. Uh, uh, when there is some problem in their Mm-hmm. passing of air into their air passage, and it Mm-hmm. causes some accumulation of gas, what we call carbon dioxide. It accumulates in our brain,
and it causes lots of symptoms like you are having. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. So, doctor, actually, it is happening because I am so much, I have so much weight, doctor. You are talking about this, doctor? Yeah, you are right. It is related to your weight, and it is also related to your another condition, what we call PCOS, that is polycystic ovarian syndrome, where there are also Okay, some doctor. cyst Doctor, I formation have in this for your a long ovaries. period of time, doctor. I have this long period of time, doctor. I have this, doctor. Yeah, I appreciate your concern. It actually develops gradually. Um, Okay. and for this you are having this kind of symptoms at morning, that there is a morning headache and also sleepiness, and Okay, doctor. for which can I tell you about the treatment plan for this? Yes, doctor. What can you do for me, doctor? Okay, our treating team has assessed your reports, and they have and our consultant decided to give you a special machine to relieve your symptoms, what we called CPAP in short, which is continuous positive airway pressure ventilation. Have you heard about it? No, doctor. What is this, doctor? Okay, this is a special type of mask, tight fit mask, which is actually given to patient to take the breath along with the machine. Okay. There is a. Can I draw it for you? Can I draw it Yes, for you? doctor. Of course, doctor. Okay. Okay, this is a machine, what we called this CPAP machine, and there is also a tight fit mask along with it, which will be attached to your mouth through a special mask, and you will be given some air through it, and what you have to do is you have to take the air along with your breath. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting a doctor, but if you're telling me, doctor, if I do this, doctor, I will get cured, doctor. It will. I'm very much sorry to tell you that it will not cure your condition, but your symptoms will be controlled, like your daytime sleepiness and your headache will be relieved. So, Okay, doctor. Thank you, doctor. so and if you have if you so every other procedure, it has also some side effects, which I have Okay. to tell you. Okay. It may cause some discomfort. You may feel Okay. some discomfort, but don't worry, we will take care of that. And Okay. I have to tell an other safety measure. If you develop any kind of decreased consciousness level, uh, uh, Okay. uh, or any rise of headache, please let us know. Do Okay, you have any doctor. other concern? No, doctor. Uh, um, Okay. May I know? May I ask you some social question, personal questions? Of course, doctor. What do you do for your living? Doctor, I'm a driver, doctor. Okay. Okay. In that case, as you are having daytime sleepiness, you have to stop driving, and you have to inform your DVL. Uh, uh, they will further inform about your driving. Is it okay Doctor, to you? actually, I am a driver, doctor. This is my profession, doctor.
You are telling me to stop driving, doctor? Doctor, actually, I understand, doctor. You are actually thinking about the safety, doctor. Doctor, I will stop driving for some days, doctor. You are giving me some mask, doctor. I will use it. And after my improvement, doctor, I will drive again, doctor. Is it all right, doctor? Okay, I highly appreciate your concern, but you think like that if you are driving and you are having this kind of symptoms, it will be dangerous for you and also the passenger and also the others also. So it Yes, is better doctor. to Doctor, stop I'm driving. getting you, doctor. It is difficult, doctor. I'm getting you. So, doctor, I will stop driving for the time. I will use the CPAP, doctor, you're talking about. And while I am okay, doctor. I'm safe. I will drive again, doctor. You don't need to inform the. We don't need to inform the DVLA, doctor. How does that sound, doctor? I appreciate your concern, but if you are reluctant to inform your DVLA, it is our right to inform the DVLA, and it will carry more trouble for you. So what I have to tell you that you please inform your DVLA. As this is dangerous for you and others also. And in that case, I will also refer you to occupational healthcare worker who will help you to switch your job for a while. How does it sound? It's not good, doctor. DVLA will do a lot of things, doctor. They will actually kill a lot of time, doctor. Why are you actually pressuring me to do this, doctor? Actually, we are here to help you and give you the proper management, which is which is for the best interest of you, and you. It is Okay. for the others also. Okay, doctor. 1 minute remaining. Okay, doctor. Okay, and I have another thing to tell you Hmm. that I will refer you to a dietitian Okay. who will help you to control Hmm. your weight by giving some diet. Okay. And if needed, I will also refer you to some Hmm. physiotherapist who will teach you Okay. some physical training and exercise. May Okay, I ask you, doctor. do you smoke? No, doctor. Do you take alcohol? No, doctor. Okay, okay. So, do you have Okay, any other doctor. concern? No, doctor. Time up, doctor. Okay, okay. So, I will Oh, give you some leaflet and brochures regarding this CPAP machine, and I okay. will give you the contact number of our department. Okay, thank you. ওকে ডক্টর ওকে আচ্ছা না ঠিক আছে সব পয়েন্ট টাচ করেছেন খুবই ভালো হয়েছে এখন ইস্যুটা হচ্ছে যখন একটা রোগী বলবে যে মানে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার কেসটা আসলে আসছে একটু অন্যভাবে হ্যাঁ কেসের মধ্যেই লেখা ছিল মেইন যে কেসটা যে পেশেন্ট ইজ এ ড্রাইভার মানে মেইন টাস্কটাই ছিল পেশেন্টের সাথে যে ড্রাইভিংটা বন্ধ করতে হবে পেশেন্ট কোনোভাবেই বন্ধ করতে রাজি না হ্যাঁ সো মনে করেন প্রথম পেশেন্ট বললো যে আচ্ছা না, আমি এই যে এরকম করে যে আমি যখন অবস্থা উন্নতি হবে আমি নিজেই তখন হচ্ছে কি ড্রাইভ করা বন্ধ করে দিব মানে ড্রাইভ করব আপনার ডিভিএল কে জানানোর দরকার নেই হ্যাঁ? তখন যদি আপনি ডিরেক্ট বলে দেন নো ইট ইজ আওয়ার রাইট এইভাবে বলা যাবে না ভাই এটা একটা পেশেন্টকে একটু প্রেশার দেওয়া হয়ে যায় এই কথা আপনি বললেন সবার লাস্টে ফার্স্টে আপনি বলবেন মে আই নো হোয়াই ডোন্ট ইউ ওয়ান্ট টু ইনফর্ম দ্য ডিভিএল তারপরে তারা বসে বলবে ডিভেলপমেন্ট কিল টাইম হ্যান ত্যান এগুলো বলবে এরপর আপনি বলবেন অ্যাকচুয়ালি দে আর দ্য বডি দে হ্যাভ এভরি রাইট টু নো অ্যান্ড দে আর হেয়ার টু রেগুলেট দিস and you know if you don't inform DVLA and they know somehow actually there will be huge problem for you in the future are you aware of that তখনও যদি সে করে যে না দেওয়া যায় বলা যাবে না তখন আপনি বলবেন আই এম ভেরি সরি টু ইনফর্ম ইউ that actually I have the legal duty to inform DVLA if you don't want to inform them. So actually I'm very sorry to inform you that হ্যাঁ অনেক সফট হয়ে অনেক মোলায়েম হয়ে কথাটা বলতে হবে হ্যাঁ কড়া ভাবে বলা যাবে না এটা এক নাম্বার হ্যাঁ 2 নম্বর হচ্ছে ডায়েটিশিয়ান হ্যাঁ
তারপর হচ্ছে গিয়ে হার্ট ডক্টর মানে হাইপারটেনশন যেহেতু, হ্যাঁ, গ্ল্যান্ড ডক্টর, এদেরকে আরো আগে গিয়ে ইনফর্ম করতে হবে, এত দেরি পর্যন্ত ওয়েট করার দরকার নেই, ঠিক আছে? হ্যাঁ। আর হচ্ছে গিয়ে এনি কাইন্ড অফ নিউ সিমটম, এটা বলেছেন, বলতে একটু ডিপে বলতে পারেন আর কি, এনি কাইন্ড অফ নিউ সিমটম কি কি সিমটম হলে দেখা করবে সেই জিনিসটা। সো এই কেসটার বেসিক হচ্ছে আপনি অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া জিনিসটা বুঝাবেন। As you are having so much weight, sometimes when you are trying to sleep, actually this extra weight gives the pressure to your windpipe, causing some blockage, and that's why you are not getting enough oxygen in the body. So that time the body's carbon dioxide level, we call it the carbon dioxide, the bad thing, actually increases, and that's why you have this severe headache in the morning. Are you getting it? এটা বলবেন, এটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ এক্সপ্লেনেশন। আপনার ডায়েটিশিয়ান ইনভলভ করবেন, বিভিন্ন ডক্টরকে ইনভলভ করবেন, সিপাপের গুরুত্বটা বুঝাবেন, সিপাপ না নিলে কি হতে পারে সেটা বুঝাবেন, আর হচ্ছে ড্রাইভিংটা অফ করবেন। এটাই হচ্ছে এই কেসের দাবিগুলো। হ্যাঁ, কোনো কোশ্চেন আছে কারো পক্ষ থেকে? কোনো কোশ্চেন? এনি কোশ্চেন ফ্রম এনিওয়ান? এটা কি ড্র করার প্রয়োজন আছে কিনা? সিপ্যাপ মেশিনটা ড্র করে দেখাতে হবে কিনা? যেখানে পারেন ড্র করবেন, তবে এখানে ড্র করার খুব একটা প্রয়োজন নেই, এটা হচ্ছে কথা। হ্যাঁ, মানে জরুরি না, কিন্তু যদি করেন কোনো ক্ষতি নেই, জরুরি না। যদি ড্র যেখানে পারবেন ড্র করবেন, এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের রুল আর কি। এনি Thank আদার you. কোশ্চেন? জি, আচ্ছা, ওকে। সো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আমরা আজকের মতো শেষ করব। আজকে আমরা 10টা কেস করলাম, কালকে আমরা 11টা কেস করব, পরশু আবার আমরা 11টা কেস করব। টোটাল 32টা কেস আমরা ইনশাল্লাহ 3 দিনে করব। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে গ্রুপে আমাকে কোশ্চেন করবেন। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমি যদি কালকে একটু লেটে জয়েন করি, আমি একটু পরে যে 3টা করব, হ্যাঁ? করেন, তাহলে পরের দিকে আচ্ছা আপনি 3টা করবেন টানা, কোনো আচ্ছা, সমস্যা হ্যাঁ নেই। ঠিক আছে, এটা জানালাম আর কি। থ্যাংক ইউ।